அமரும் வரை தமிழ்தாய் வாழ்த்து முடிவடைந்து மேடையில் இருக்கக்கூடிய சான்றோர் பெருமக்கள் அமர்ந்தவுடனே கீழே இருக்கக்கூடிய மாணவ மாணவியர்கள் உங்களுக்கான இருக்கைகளில் அமைதியாக அமருமாறு கேட்டுக்கொள்கின்றோம். உங்களது செல்ஃபோன் எல்லாத்தையும் ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணி வச்சுருங்க. யாரும் மொபைலில் ஃபோட்டோஸ் எடுக்க வேண்டாம். ஃபங்க்ஷன் நடக்கும்போது யாரும் பேசிகிட்டு இருக்க வேணாம். ஸோ கலை நிகழ்ச்சிகள் அப்போ என்ஜாய் பண்ணுங்கள். சிறப்பு விருந்தினர்களும் நம்மளுடைய மாண்புமை வேந்தர் ஐயா அவர்களும் பெருமைகளை பற்றியும் நம்மளுடைய கல்லூரியின் சிறப்புகளை பற்றியும் கூறும் பொழுது பரத்த கரகொலி எழுப்பி அந்த விஷயத்தை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளுமாறு உங்களுடைய கரகோலியால் நீங்கள் அதனை தெரிவிக்க வேண்டும். அதுவரை அமைதியாக இருக்க வேண்டும். சிறப்பு விருந்தினர்களும் மாண்பமை வேந்தர் ஐயா அவர்களும் மேடையில் பேசும் பொழுது அனைவரும் அமைதியாக இருக்க வேண்டும். இந்த விழாவினை இன்னும் சிறப்பாக நடத்தி தருவதற்கு உங்களது அமைதி மேலும் தேவைப்படுகின்றது. He's a freaking badass. Leo! Rest in peace. மாணவர்களுக்கு ஒரு அன்பான வேண்டுகோள். தனலட்சுமி ஸ்ரீனிவாசன் பல்கலைக்கழகத்தின் மாண்பமை வேந்தர் ஐயா அவர்களும் சிறப்பு விருந்தினர்களும் வருகை புரியும் பொழுது மாணவ அனைவரும் எழுந்து நின்று மரியாதை செலுத்துமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கின்றோம். மேடையில் மாண்பமை வேந்தர் ஐயா அவர்களும் சிறப்பு விருந்தினர் அவர்களும் தமிழ்தாய் வாழ்த்து முடிவடைந்தவுடன் அமரும் வகையில் அமர்ந்தவுடனே கீழே இருக்கக்கூடிய மாணவ மாணவியர்கள் அவரவர்களுக்கான இருக்கைகளில் அமருமாறு கேட்டுக்கொள்கின்றோம். மாண்பமை வேந்தர் ஐயா அவர்களும் சிறப்பு விருந்தினர்கள் அவர்களும் உரையாற்றும் பொழுது மாணவர்கள் கரகொலி எழுப்பி உற்சாகப்படுத்துமாறு கேட்டுக்கொள்கின்றோம்.
Students are requested, when Chancellor Ayaz comes, you have to rise up from your place and give your great applause until he reaches the stage. After he sits his place only, we are supposed to be seated there. சொல்லிட்டேன் சார். ஒரு கதை சொல்லிட்டேன் சார். வீரன்
This is a day, a celebration of moments, a melody of memories, a masterpiece of time. Happy Silver Jubilee and a happy Freshers Day to all. May the silver of these 25 years glitter into gold. May the path ahead shine brighter than before. And may this institution continue to rise, inspire, and illuminate. மாணவர்களுக்கு ஒரு அன்பான வேண்டுகோள். இவ்விழா நிறைவடையும் வரை மாணவர்கள் அனைவரும் அமைதி காத்து இந்த விழாவினை சிறப்பித்து தருமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கின்றோம். இவ்விழா உங்களுக்கான முதல் விழா. இவ்விழாவில் உங்களுடைய அமைதி தான் இந்த விழாவை மேலும் சிறப்பித்து தரும். அதனால் மாணவர்கள் அனைவரும் இவ்விழாவினை அமைதி காத்து சிறப்பித்து தருமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கின்றோம். புதிய விடியலாய் இன்றைய நாள் பிறக்குது, புதிய கனவுகளின் கதவுகள் திறக்குது. நம் கல்லூரி வளாகம் இன்று புது பொலிவுடன் முதலாம் ஆண்டு மாணவர்கள் வருவதாலே நிறைந்தது ஆனந்தம் முழுவதும். முதல் படியில் நடக்கும் நீங்கள் நம்பிக்கையின் விதைகள் சுமந்து வரும் தீபங்கள், எதிர்காலத்தை கட்டும் கைகளை நீங்கள், இளமையின் ஒளியில் ஜொலிக்கும் நட்சத்திரங்கள். பயணத்தில் சந்தேகங்கள் வந்தாலும் பக்கத்தில் நாங்கள் இருப்போம் என்றாலும் கற்றல் பாதை எப்போதும் அழகே, அதில் உங்களின் முயற்சி வெற்றியின் வழியே. உங்கள் கனவுகள் உயரம் தொட்டு உங்கள் முயற்சிகள் சாதனைகள் கொண்டு இந்த கல்லூரி வாழ்வில் மலரட்டும் இனிய நினைவுகள் பல கொண்டு. முதலாம் ஆண்டு மாணவ மாணவியர்களை எங்கள் இதயபூர்வமான வரவேற்பால் வரவேற்கின்றோம். Students, your well-mannered is highly appreciated here. 25 ஆண்டுகள் நேரத்தின் நெசவால் நெய்யப்பட்ட வெற்றியின் வெள்ளிப்பாதை, அறிவின் ஒளியேற்றிய புனிதமான பயணக்கதை. ஒரு சிறிய கனவில் தொடங்கியது, ஒரு சின்ன விதையாக முளைத்தது. ஆனால் இன்று அது வேரூன்றி உயர்ந்து அறிவின் ஆலமரமாக விளங்குகிறது. ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஒரு வெற்றி, ஒவ்வொரு வெற்றியும் ஒரு வரலாறு, ஒவ்வொரு வரலாறும் நம் அனைவரின் நம்பிக்கையின் ஒளி. இந்த நிறுவனம் மனங்களை வழிப்படுத்திய தாயகம், சாதனைகளை செதுக்கிய பட்டறை, எதிர்காலத்தை உருவாக்கிய அருமையான அன்னையிடம். சில்வர் ஜூப்ளி என்ற இந்த விழா வெறும் கொண்டாட்டம் அல்ல, நன்றியின் நிழற்படம், ஒற்றுமையின் ஒளிபரப்பு, உழைப்பின் உச்சிமுடி. 25 ஆண்டுகள் காட்டிய பாதை வெள்ளி விழா போல விழுங்கட்டும். அடுத்த 25 ஆண்டுகள் பொன்னாக பளபளக்கட்டும். இந்த கல்வி மரம் என்றும் அறுவடை அழகோடு நிற்கட்டும். இனிய சில்வர் ஜூப்ளி நல்வாழ்த்துக்கள். Students, today is something special. We are collaborating for 3 programs like Silver Jubilee program and the Freshers Day for first year students and one more entrepreneurship orientation program. It also be held in this time. Thank you.
Early morning arrives with a whisper, not a sound. A gentle breath of sunlight spreading gold across the ground. The sky opens its eyelids, painted in hues of rose and blue, as dewdrops sparkle softly like diamonds born anew. Birds' song stitch the silence with melodies pure and light, as the world slowly awakens from the cradle of the night. The breeze carries blessings, cool and calm and clear, wrapping the earth in freshness, inviting hope to appear. Each morning is a promise, a new chapter yet unread, a chance to dream again, a path waiting to be treated. Oh, the early morning teaches its quite gentle way. Every sunrise is a reminder that life begins anew each day. And here it is a new day, and the day is something special and is a magical. இந்த நிறுவனம் மனங்களை வளப்படுத்திய தாயகம், சாதனைகளை செதுக்கிய பட்டறை, எதிர்காலத்தை உருவாக்கிய அருமையான அன்னையிடம் சில்வர் ஜூப்ளி என்ற இந்த விழா வெறும் கொண்டாட்டம் அல்ல, நன்றியின் நிழற்படம், ஒற்றுமையின் ஒளிபரப்பு, உழைப்பின் உச்சிமுடி. 25 ஆண்டுகள் காட்டிய பாதை வெள்ளி விழா போல விழுங்கட்டும். அடுத்த 25 ஆண்டுகள் பொன்னாக பளபளக்கட்டும். இந்த கல்வி மரம் என்றும் அறுவடை அழகோடு நிற்கட்டும். எது நல்லா இருக்கு நீ உனக்கு செலக்ட் பண்ணி கொடு. காற்றின் மென்மை சொல்லாது நெஞ்சின் ரகசியம் போல மெல்ல வந்து மனதை முகிலாக தழுவுகிறது. சூரியன் எழும் பொழுதெல்லாம் ஒரு புதிய நம்பிக்கை இருள் பின் ஒளி வரும் என்பதை நமக்கு கற்றுத்தருகிறது. மனதில் விதைக்கும் கனவுகள் முளைக்க நேரம் வேண்டும், அதை பேணும் பொறுமை வேண்டும். வேறாகி நம் வாழ்வை வளர்கிறது. வெள்ளி போல பளபளக்கும் நன்மை செய்யும் எண்ணங்கள் அன்றாடம் நம்மை ஒளிமயமான பாதைக்கு அழைக்கின்றன. வாழ்க்கை என்பதே ஒரு ராகம், அதில் நாமே இசை, நாமே ஓசை. இருபத்தி 25 ஆண்டுகள் வெறும் நாட்களின் எண்ணிக்கை அல்ல, அறிவின் ஒளி பொங்கி துலங்கிய ஒரு வரலாற்று பயணத்தின் வீரக்கதை. ஒரு சிறிய கனவு நள்ளிரவில் முளைத்து இன்று 1000 மனங்களில் 1000 நம்பிக்கைகளை தூண்டும் வெற்றியின் வெள்ளிமரமாகியுள்ளது. இந்த 25 ஆண்டுகளில் படித்த ஒவ்வொரு மாணவரும் நாளைய உலகின் வெளிச்சமாகி போனார்.
பாடம் கற்ற ஒவ்வொரு ஆசிரியரும் அறிவின் வேராக மாறினார். நடத்தி வந்த நிர்வாகத்தின் ஒவ்வொரு முடிவும் இந்த நிறுவனத்தின் அஸ்திவாரம், படித்துணர்த்தும் பொறுப்புணர்வாக இருந்தது. இது ஒரு விழா மட்டுமல்ல, நன்றியின் நெஞ்சுரம், நினைவுகளின் நிழற்படம், உழைப்பின் உச்சிமுடி, வருங்காலத்தின் வாக்குறுதி. ஒவ்வொரு நினைவும் வெள்ளிப்பொலிவு பூசப்பட்ட ரத்தினம், ஒவ்வொரு சாதனையும் விழா விளக்காக ஒளிரும் தீபம். இன்று நாம் நிற்கும் இந்த தருணம் நேற்றைய பாதையை பாராட்டவும், இன்றைய சாதனையை சிறப்பிக்கவும், நாளைய வெற்றிகளை வரவேற்கவும் உடனிருக்கும் ஒரு அரிய நேரம். This is for your kind information. Students are requested to switch off your mobiles and not to use mobile phones. Gorgeous and an amazing lady of the day, Kriti Shetty அவர்கள். வணக்கம் அனைவருக்கும். இது உங்க அசல் கோலர். நான் திப்பான ஸ்ட்ரைட் அவுட் ஆஃப் நார்த் மெட்ராஸ். என்ன சண்டைக்கு கூட்டாவும் ஒன்னா பந்தயம் போட்டு நாம்பிய போல வந்து மன்னிப்பு கேட்டு அப்பையும் வீட்டுல கொண்டுக்க போறாங்கல்ல போலீஸ் கம்ப்ளைண்ட். முஞ்சாயின கூண்டுல நிப்பாட்டு நம்மளுக்கு இருக்கு சப்போர்ட். அடிபொலி அடிபொலி அடிபொலி. Ladies and gentlemen, boys and girls, Nakshatra 2025 க்கு மக்கள் செல்வன் விஜய் சேதுபதி அவர்கள்.
உங்களுடைய பேரன்பு பெருசாக ஆக்கிரமிச்சிருக்கு. தேங்க்ஸ் ஸோ மச் ஃபார் Plata திஸ் லவ். o plomo. Plata o plomo. Plata o plomo. Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Plata, plata, plata o plomo, plomo, plomo. Plata, plata, plata o plomo, plomo, plomo. Plata, plata, plata o plomo, plomo, plomo. Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria.
அவர்கள் எழுந்து நிற்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள். நமது மாண்பமை வேந்தர் ஐயா அவர்கள் வருகை தந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். 25 years of glory behind us and 1,000 dreams waiting ahead. Tonight, the past and future meet on one beautiful stage. Dear ladies and gentlemen, dignified dignitaries, the flawless faculty, and the shining stars of our freshers, a warm and vibrant welcome to the Silver Jubilee and Freshers Day celebration of Dhanalakshmi Srinivasan Engineering College Autonomous Parambalur. தனியாத தமிழ்காதல் தேசபக்தியாக மலர்ந்து சுதந்திர வேட்கை சமதர்ம பற்றாக வளர்ந்து சாதி மத பித்தினை ஒழித்து புதியதோர் சமுதாயத்தை படைத்து செட்டிக்குளம் முருகனின் துணையோடு வெற்றி நடை போட்டு வருகிறார் நம் வீரத் தமிழர் நம் மாண்பமை வேந்தர் ஐயா அவர்கள். நம் தனலட்சுமி சீனிவாசன் பொறியியல் கல்லூரியின் 25ஆம் ஆண்டு வெள்ளி விழா நிகழ்ச்சியிலும் முதலாம் ஆண்டு மாணவர்களின் வரவேற்பு விழாவிலும் மாணவர் தொழில் முனைவோர் வழிகாட்டல் நிகழ்ச்சியிலும் பங்கேற்க இதோ நமது மாண்பமை வேந்தர் ஐயா அவர்கள் வருகை தந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்களை பலத்த கரவொலி எழுப்பி அன்புடன் வரவேற்குமாறு மாணவ மணிகளை கேட்டுக்கொள்ளுகின்றோம். தனியாத தமிழ்காதல் தேசபக்தியாக மலர்ந்து சுதந்திர வேட்கை சமதர்ம பற்றாக வளர்ந்து சாதி மத பித்தினை ஒழித்து புதியதோர் சமுதாயத்தை படைத்து செட்டிக்குளம் முருகனின் துணையோடு வெற்றி நடை போட்டு வருகிறார் நம் வீரத் தமிழர் நம் மாண்பமை வேந்தர் ஐயா அவர்கள். நம் தனலட்சுமி சீனிவாசன் பொறியியல் கல்லூரியின் 25ஆம் ஆண்டு வெள்ளி விழா நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்பதற்காகவும் முதலாம் ஆண்டு மாணவர்கள் வரவேற்பு விழாவில் பங்கேற்கவும் மாணவர் தொழில் முனைவோர் வழிகாட்டல் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்கவும் இதோ நமது மாண்பமை வேந்தர் ஐயா அவர்கள் வருகை தந்து கொண்டிருக்கின்றார். A colorful morning, dear ladies and gentlemen. பெருமதிப்பிற்கும் மரியாதைக்கும் போற்றுதலுக்கும் உரிய நம் மாண்பமை வேந்தர் ஐயா அவர்களை வருக வருக என இரு கரம் கூப்பி அன்போடு அழைக்கின்றோம். கல்வி வள்ளல் காமராசரை நாம் நேரில் கண்டதில்லை, பாட்டுக்கொரு புலவன் பாரதியையும் நாம் நேரில் கண்டதில்லை, கொடிகாத்த குமரனையும் நாம் நேரில் கண்டதில்லை, வீரபாண்டிய கட்ட பொம்மனையும் நாம் நேரில் கண்டதில்லை. அத்துணை பேரும் ஒரு சேர்ந்த ஓர் உருவில் நம் மாண்பமை வேந்தர் ஐயா அவர்களை காண்கின்றோம். இருந்தாலும் மறைந்தாலும் பேர் சொல்ல வேண்டும், இவர் போல யார் என்று ஊர் சொல்ல வேண்டும். மாபெரும் சபைகளில் நீங்கள் நடந்தால் உங்களுக்கு மாலைகள் விழ வேண்டும். மாற்று குறையாத மன்னவர் இவர் என்று அனைவரும் போற்றி புகழ வேண்டும். ஆம், கல்வி களஞ்சிய கோவிலுக்கு ஒளி விளக்காய் எழுந்ததோர் ஐயா குளிர்காலை கதிரவன் போல் கண்ணோட்டம் கொடுத்து மாணவர்களை காலத்தின் மேடையில் முடிசூட்டும் நெஞ்சமே நம் ஐயா. அறிவின் விதை சிந்தி 1000 மனங்களின் மரம் வளர்த்த ஆசையின் தந்தையே, உங்கள் காலடி சேரும் இடமெல்லாம் வாய்ப்புகள் பூக்கும் தோட்டமே. பெருமளூரின் பெருமைக்கு வானத்தில் பட்டம் வைப்பவர் நீங்கள். காமராசர் பிறந்த கல்வி கண்ணை இன்றும் உங்கள் துணிச்சல் தாங்கி புதிய உலகம் காட்டுகிறது. கல்வி கோயிலின் காவலரை எங்கள் எல்லா வாழ்வுகளும் இந்த ஒளியில் மலரட்டும். நீங்கள் இருப்பது எங்களின் அதிர்ஷ்டம், நீங்கள் நிற்பது எங்களின் உயர்வு. தனலட்சுமி சீனிவாசன் பல்கலைக்கழகத்தின் மாண்பமை வேந்தர் ஐயா அவர்களை இவ்விழாவிற்கு வருக வருக என வரவேற்பதில் பெருமகிழ்வு கொள்கின்றோம். பொறியியல், மருத்துவம், தொழில்நுட்பம் என இவர் தடம் பதிக்காத துறைகளே இல்லை. பெரம்பலூர், திருச்சி, சென்னை என பல இடங்களில் கல்வி நிறுவனங்களை தோற்றுவித்து அதை திறம்பட நடத்தி வருபவர் நம் மாண்பமை வேந்தர் ஐயா அவர்கள். அன்பின் திருவுருவம், அறிவின் ஊற்று, அனுபவத்தின் சகாப்தம், மாணாக்கர்களின் மணிமகுடம், முயற்சியின் முன்னோடி, வாழ்நாள் சாதனையாளர், பினாக்கிள் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ் என பல சாதனைகளை பெற்றவர் நமது தனலட்சுமி சீனிவாசன் பல்கலைக்கழகத்தின் மாண்பமை வேந்தர் ஐயா அவர்கள். ஐயா அவர்களை வருக வருக என இரு கரம் கூப்பி அன்போடு வரவேற்கின்றோம்.
நிகழ்ச்சியின் துவக்கமாக தமிழ்தாய் வாழ்த்து. Ladies and gentlemen, before we begin today's celebration, let us seek the blessings of Mother Tamil, the eternal symbol of culture, knowledge and pride. I request everyone to please, as we render the Tamil Thai Valthu. நீராரும் கடலொடுத்த நிலமடந்த கெளிலொழுகும் சீராரும் வதனமென திகழ் பரத கண்டமிது திக்கணமும் அது சிறந்த திராவிடல் திருநாடும் தக்க சிறு பிரிணுதலும் தனித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிலமை திரும்பி எந்த செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. தனலட்சுமி ஸ்ரீனிவாசன் பல்கலைக்கழகத்தின் மாண்பமை வேந்தர் ஐயா அவர்களையும் மற்றும் சிறப்பு விருந்தினர்களையும் முன்னேற்றத்தின் குறியீடாக விளங்கும் ஐமுக விளக்கினை ஏற்றி சிறப்பு செய்திட அன்புடன் அழைக்கின்றோம். விடாமுயற்சி, கடின உழைப்பு, தன்னம்பிக்கை இவற்றை தாரக மந்திரமாக கொண்ட நமது மாண்பமை வேந்தர் ஐயா அவர்கள் தமது திருக்கரங்களால் குத்து விளக்கினை ஏற்றி நமது வெள்ளி விழா கொண்டாட்டத்தை இதோ துவக்கி வைக்க இருக்கின்றோம். As a tribute to Mother நம் எதிர்காலத்தின் ஆரம்பத்தை பல்கலைக்கழகத்தின் மாண்புமிகு நம் எதிர்காலத்தில் நம் கனவுகளில் நாம் வெற்றி என்ற சிகரத்தை ஏற்றுக்கும் உயர்வும் வாழ்வும் இன்றைய இவ்வுலகில் நமக்கு வழிகாட்டட்டும். உங்கள் அருளாலும் ஆசிகளாலும் உயர்வுகளின் மூலம் பல்கலைக்கழகத்தின் மாண்புமிகு வேந்தர் ஐயா அவர்களும் மற்றும் மாணவர்களும் அழகான தருணங்கள் கருமையே. honoring the Chancellor. Hospitality is the art of making guests feel at home when you wish they were. Now I invite the guiding star of our college, our proactive principal, Dr. Shanmuga Sundaram sir, to present a welcome speech for us. Good morning. Good morning. It gives me immense pleasure and pride to welcome you all to the Freshers Launch 2025 and the Inspire to Startup Student Entrepreneurship Orientation Program organized by our Dhanalakshmi Srinivasan Engineering College Autonomous, Perambalur. முதலில் நமது நிறுவனத்தின் வளர்ச்சிக்கும் மாணவர்களின் எதிர்காலத்திற்கும்
தன்னலமில்லா அர்ப்பணிப்புடன் வழிகாட்டி வரும் மனிதநேய பண்பாளர் மனிதருள் மாணிக்கம் தனலட்சுமி ஸ்ரீனிவாசன் பல்கலைக்கழகத்தின் மாண்புமிகு வேந்தர் ஐயா அவர்களை இருகரம் குப்பி வருக வருக என்று அன்புடன் வரவேற்கின்றேன். ஐயா அவர்கள் உழைப்பு, உண்மை, ஒழுக்கம், உறுதி, உயர்வை நோக்கிய விழிப்புணர்வு ஆகியவற்றை வாழ்க்கையின் அடித்தளமாக கொண்டு இன்று தமிழ்நாட்டின் மிகப்பெரிய கல்வி ஆளுமைகளில் ஒருவராக உயர்ந்திருக்கிறார். ஒரு தலைமுறையின் கனவுகளை உண்மையாக்கிய அவரின் பயணம் தன்னம்பிக்கை மற்றும் விடாமுயற்சியின் வரலாற்று பயணம் என எல்லோராலும் போற்றப்படுகிறது. மாணவர்கள் என்னை நோக்கி வருவதில்லை, நான் அவர்களை நோக்கி செல்வேன் எனும் உயர்ந்த எண்ணத்துடன் மாணவர்களின் நலன், வளர்ச்சி, முன்னேற்றம் ஆகியவற்றிற்காக எந்நேரமும் தன்னை அர்ப்பணித்து ஒவ்வொரு நிகழ்வையும் தனது முன்னிலையில் சிறப்பிக்கும் நமது மாண்புமிகு வேந்தர் ஐயா அவர்களை மீண்டும் ஒரு முறை மனதார வரவேற்கின்றேன். I am delighted to welcome the distinguished chief guest for this event today, Mr. Pramod Nanjundasamy, Vice President and Global Delivery Head, Automotive and Mobility Division, Xi'an, Bangalore. Sir, your leadership in the global technology space will truly motivate and inspire our young engineering minds. We are honored by your presence. Welcome you, sir. I am also extend my warm welcome to Mr. Harish Singaya, Founder and Game Director, Outlier Games, Chennai. Your remarkable journey in digital gaming, creative media, and innovation will open new possibilities for our students. Thank you, sir, for joining us today. I also extend my warm welcome to Mr. Purna Prakash, sir, State Head, ICT Academy, for his unwavering support in all occasions in our campus. Welcome, sir. I extend my respectful welcome to Professor Dr. K. Ilangovan, Additional Registrar, Dhanalakshmi Srinivasan University, for his dedicated administrative support. Welcome, sir. A warm welcome to Dr. S. Nandakumar, Planning and Development Officer, Dhanalakshmi Srinivasan Group of Institutions, for his strategic guidance and contribution to institutional growth. Welcome, sir. I also take this opportunity to warmly welcome the trust officials of Dhanalakshmi Srinivasan institutions, whose constant encouragement, leadership, and support enable us to organize such meaningful programs here in our Dhanalakshmi Srinivasan Engineering College Autonomous. I extend my sincere welcome to all the principals, deans, and head of the departments, Dhanalakshmi Srinivasan Group of Institutions, who stand as pillars of academic excellence. A special welcome to our faculty members, administrative staff, whose commitment shapes the character and competence of our students. I warmly welcome the parents, whose trust and encouragement give strength to both students and the institution. And finally, my heartfelt welcome to our dear freshers, my dear students. Today marks the beginning of a new journey in your academic life. You are entering a world of knowledge, innovation, opportunities, and endless possibilities. May this freshers launch and inspire to startup program ignite your dream and guide you towards becoming successful engineers, innovations leaders of tomorrow. We are extremely happy to welcome you all to the Dhanalakshmi Srinivasan family. Let us together make this day a meaningful and memorable beginning for the next generation thinkers, creators, and achievers. Thank you. வாழ்க வளமுடன். Thank you, sir. தனலட்சுமி ஸ்ரீனிவாசன் பல்கலைக்கழகத்தின் மாண்புமிகு வேந்தர் ஐயா, உங்களின் முயற்சியால் நாங்கள் கனவுகளோடும் சாதனைகளோடும் உயர பறக்கிறோம். இன்று உங்களை கௌரவிக்க பெறும் இந்த நேரம் எங்கள் வாழ்வில் என்றும் நிலைக்கும் பொற்குறிப்பே. மாண்புமிகு வேந்தர் ஐயா அவர்களுக்கு முதலாம் ஆண்டு மாணவ செல்வங்கள் பொன்னாடை போர்த்தி தங்களின் அன்பை வெளிப்படுத்தும் அழகான தருணம் இது. தனலட்சுமி ஸ்ரீனிவாசன் பல்கலைக்கழகத்தின் மாண்புமிகு வேந்தர் ஐயா அவர்களை அன்புடன் அழைக்கின்றோம். உலகமெங்கும் தொழில்நுட்பத்தை கடந்த 25 ஆண்டுகளாக வழங்கி வரும் நம் தனலட்சுமி சீனிவாசன் பொறியியல் கல்லூரியின் நம் மாண்பமை வேந்தர் ஐயா அவர்களுக்கு வெள்ளி விழாவில் அடியெடுத்து வைக்கும் மாணவர்கள் நமது மாண்பமை வேந்தர் ஐயா அவர்களின் பொற்கரங்களில் உலகமெங்கும் தொழில்நுட்பம் பரவியதை பறைசாற்றும் விதமாக இதோ வெள்ளி விழா நாயகருக்கு நம் தனலட்சுமி சீனிவாசன் பொறியியல் கல்லூரியின் முதலாம் ஆண்டு மாணவர்கள் அன்பு பரிசினை வழங்கிக் கொண்டிருப்பதை கண்டுகளித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம். அனைவரும் பலத்த கரவொலி எழுப்பி ஐயா அவர்களை உற்சாக வெள்ளத்தில் ஆழ்த்துமாறு கேட்டுக்கொள்கின்றோம். இன்று மாணவர் குலம் பொன்னாடை போர்த்தி உங்கள் பொருட்டே சிகரம் தொடும் மரியாதை நன்றியின் நெய்தல் நெஞ்சால் நெய்யப்பட்ட இந்த அன்பு பரிசு நீங்கள் தந்த ஒளிக்கே எங்களது நன்றி. பொன்னாடை போர்த்துவது ஒரு மரபு மட்டுமல்ல, உங்கள் பண்பும் பரிவும் நமக்கு தரும் பொன்னொளி.
நமது தனலட்சுமி சீனிவாசன் பொறியியல் கல்லூரியின் 25 ஆண்டு சாதனையை சொல்லிக்கொண்டே போகலாம். 7 துறைகளில் NBA அங்கீகாரம், NAC A கிரேட், தன்னாட்சி அங்கீகாரம் என பல சாதனைகள் படைத்த நமது தனலட்சுமி சீனிவாசன் பொறியியல் கல்லூரியின் 25 ஆண்டு வெள்ளி விழா கொண்டாட்டத்தை நம் ஐயா அவர்கள் இனிதே துவங்கி வைத்துக் கொண்டிருக்கின்றார். தனலட்சுமி ஸ்ரீனிவாசன் பல்கலைக்கழகத்தின் மாண்பமை வேந்தர் ஐயா அவர்களை சிறப்பு விருந்தினர்களை சிறப்பு செய்யுமாறு மனதார வரவேற்கின்றோம். Great personalities don't just attend events, they elevate them. Dear students, when a leader walks in, inspiration follows. Today, we are truly honored to have among us a distinguished personality whose work and achievements speak volumes. அன்பும் மரியாதையும் பொதிந்து பொன்னாடை போர்த்தும் தருணம் வகையில் உயர்த்திடுகின்றது எங்கள் விழா பெருமை. மாண்பமை வேந்தர் ஐயா அவர்கள் பொன்னாடை போர்த்தி சிறப்பு செய்து கொண்டிருக்கின்றார். பொன்னாடை போர்த்தி நினைவு பரிசினை வழங்கி சிறப்பு செய்து கொண்டிருக்கின்ற அழகான தருணம் இது. அடுத்ததாக சென்னை அவுட்லியர் கேம்ஸ் நிறுவனர் மற்றும் விளையாட்டு இயக்குனர் திரு ஹரி செங்கையா அவர்களுக்கு மாண்பமை வேந்தர் ஐயா அவர்கள் பொன்னாடை போர்த்தி நினைவு பரிசினை வழங்கி சிறப்பு செய்து கொண்டிருக்கின்றார். மாண்பமை வேந்தர் ஐயா அவர்கள் பொன்னாடை போர்த்தி நினைவு பரிசினை வழங்கிய ஐயா அவர்களுக்கு எங்களது மனமார்ந்த நன்றிதனை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். We now arrive at the moment where words rise like garlands and gratitude flows like a gentle river, a moment where respect takes the shape of a ceremony. This is a felicitation, it's our heart of a celebration. To felicitate the function, I would like to invite Dr. K. Ilongavan sir, additional register from our institution. I welcome you, sir. Good morning, all of you. With the blessings from the most respected and esteemed Chancellor of Dhanalakshmi Srinivasan University, Chief Guest on the dais, my dear friend Mr. Purna Prakash, State Head ICT Academy, Principal, Vice Principals, Principals from our sister institutions, Heads of the Department, Faculty members, parents and my dear students, a very happy morning to all of you. Every day in Dhanalakshmi Srinivasan Engineering College, we are conducting this freshers day for the newcomers. For this year, it's a very, very special event. We are not only inviting the newcomers, and at the same time, this year, we are going to celebrate the 25th year, the Silver Jubilee celebration of Dhanalakshmi Srinivasan University. All the first years of DSEC, you must proud yourself that you are a 25th batch of the student of Dhanalakshmi Srinivasan Engineering College. By saying the 25th year Silver Jubilee celebration, you must proud and you must see the legacy of Dhanalakshmi Srinivasan Engineering College, and you should think about the dedication, involvement, the courageous decision what our Chancellor Ayya has taken in the year 2001. After successful 25 years of education, particularly in the engineering field, you must think about the dedication of our Chancellor Ayya has spent for the development of this Dhanalakshmi Srinivasan group of institutions. The trust Dhanalakshmi Srinivasan Foundation was created in 1994. So totally, our group of institution has more than 32 years of experience, particularly in education.
that too 25 plus experience in engineering education alone. So you are lucky enough to have such an opportunity to have admission in Dhanalakshmi Srinivasan Engineering College, a silver jubilee celebrated institutions. By saying this 25 years of journey, particularly in DSEC, you have a very good state-of-art infrastructure, laboratories, libraries, qualified faculty members, and the other facility for your extracurricular activities. So it's a holistic environment to develop your career as a very good professional in engineers. At this point of time, you must thank your parents, your friends and neighbors for having such a wonderful opportunity to do higher education in Dhanalakshmi Srinivasan Engineering College. After successful completion of your school education, you have entered into your higher education sector in Dhanalakshmi Srinivasan. For that, you must thank your parents and your friend circle. And at the same time, we all must thank our Chancellor Ayya for created such an environment which is very useful for the learning in Perambalur to benefit the students not only for Perambalur district. Chancellor Ayya has created this environment for the entire country. So we must thank our Chancellor Ayya for providing these kind of opportunity to service the young generation of our country. And at the same time, I want to guide you in another 2 points. Once you entered into a higher education sector, you must think clearly the difference between school education and higher education. There, you are guiding by your parents, faculty members, and all other neighbors, all other well-wishers. That is called guided learning. So once you entered into a higher education, you must focus on the self-learning. You must inculcate in your mind that as like the teachers, parents and friends are continue in your life, even another 4 years in your higher education journey. But the thing is, all are available in your life to guide you. They will not as like the spoon speed which provided by the school education. For this self-learning, we have plenty of opportunity inside the campus. Plenty of resources are available inside the campus. We have a very good infrastructure. We have laboratories, libraries, and particularly in Dhanalakshmi Srinivasan Engineering College, in number of center of excellence. Center of excellence for design, center of excellence for manufacturing, center of excellence for IoT, robotics and automation, drone technology, AR/VR technology, so on so. There are plenty of center of excellence, 3D printing and reverse engineering. These are all the center of excellence created by our Chancellor Ayya for the benefit of our students. Apart from the center of excellence, we have on the other side, we have the plenty of opportunity to develop yourself after 4 years of time, an entrepreneur. Last year, our Dhanalakshmi Srinivasan Engineering College has approved by MSME, Micro, Small, Medium Enterprises, Government of India, particularly for establishing startup and incubation.
So you have a very good HRDC cell which comprise of training cell, placement division, separate cell for higher education, and ED, entrepreneurship development cell. So at the end of the 4th year, if you want to go for higher education, there is a guidance. If you want to go for a best employment opportunity in your core field, we have a guidance here. If you want to be an entrepreneur, as like our Chancellor Ayya, this is the motto of our Chancellor Ayya for the past 20 years, 30 years. We want, our Chancellor Ayya wants, the alumni of Dhanalakshmi Srinivasan group of institution should not seek employment. You have to turn into an entrepreneur and you should create the employment for the next generation. This is the motto of our Dhanalakshmi Srinivasan group of institutions. And education for all. So these kind of facilities are available inside the campus. And there are many more cells and clubs to develop your soft skill. And it is an autonomous institutions. We have our own curriculum and syllabus, regulations. There, I want to insist you and I want to thank at this point of time the alumni of thousands of alumni of Dhanalakshmi Srinivasan group of institution who have come across for the past 25 years. They are residing all over the country. Our alumni is supporting in curriculum designing. They are supporting for internship. They are supporting for placements. So we have a very good alumni connection in our campus. And we have the extraordinary sports complex to develop your extracurricular activities. So inside the campus, we have facility for academics. We have facility to develop your skills. We have exclusive skill development center. We have facility to develop your sports. So everything is available inside the campus. My kind request to all my dear students, while coming into play a self-learning, the resources are available. It is up to you, the utilization of all these resources created by our Chancellor Ayya as maximum as possible during these 4 years of time. If you want to leave the institution, you should be a successful personality in your life. Even if you want to leave the institution after successful completion, you don't forget about the lifelong learning. You never stop to learn from anybody, from anything. So this is all about the Dhanalakshmi Srinivasan Engineering College. While celebrating this Silver Jubilee year, you are also the part of this Silver Jubilee celebration in Dhanalakshmi Srinivasan Engineering College. I convey my best wishes on behalf of Chancellor Ayya. I convey my best wishes to all my dear students for your successful life. Thank you very much. Thank you, sir, for your thoughtful and inspiring address. Your words have truly uplifted this gathering. With gratitude, we now proceeded to the next program. Now, I cordially invite Mr. Purana Prakash, ICT Academy State Head, to felicitate the Silver Jubilee Year's freshers. Respected young and energetic Chancellor Ayya, congratulations for 25th year Ayya. So now actually 2012 to 5 அந்த ரேஞ்சில் வந்துட்டு I visited Dhanalakshmi Srinivasan group. அப்போ வந்து ட்ரிச்சியிலேருந்து பஸ் ஏறுவோம், பஸ்ஸில் தான் வருவோம். அப்போ பஸ்ஸில் தான் வருவோம். ஸோ அப்போ வரும்போது நான் கேட்போம் அப்படின்னா, பெரம்பலூரில் ஏறணும்னா பஸ்ஸெலாம் நிற்காது, பெரம்பலூர் ஸ்டாப்பிங்கில் நீங்கள் வேணால் மெயினில் இறங்கிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா நார்மலாக சென்னை பஸ் தான் நிறையா இருக்கும். ஸோ பெரம்பலூர் ஸ்டாப்பிங்லாம் இறங்கிடுங்க, ஒன்லி விழுப்புரம் அந்த மாதிரி ஏறிக்குவோங்க அப்படின்வாங்க. இன்றைக்கி சூப்பர் ஃபாஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸ் கூட பெரம்பலூர் நின்றுட்டு போகுது அப்படின்னா
அதுக்கு ஒரே ரீசன் வந்து குரூப் ஆஃப் தனலட்சுமி குரூப் ஆஃப் இன்ஸ்டிடியூஷன். அதுக்கு மெயினான காரணம் ஐயா அப்படின்னு சொல்லுவேன். இன்றைக்கி கூட நான் அந்த போர்டை வந்து பார்த்துக்கிட்டே இருந்தேன். நார்மலாக வந்து ஃபஸ்ட் இயர் இனாகுரேஷன் அப்படின்னு இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். நார்மலாக நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஃபஸ்ட் இயர் இனாகுரேஷனுக்கு ஒரு மோட்டிவேஷன், யாராவது சக்ஸஸ்ஃபுல் கம்பெனிஸில் ஒர்க் பண்ணுற ஒருத்தர் உங்களை கூப்பிட்டு ஒரு ப்ரோக்ராம் வந்து நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து என்னென்ன மாதிரியான வழிகாட்டுதல்லாம் இருக்குது, எப்படி ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து டெவலப் பண்ண முடியும்னு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும். அந்த போர்டு இட் செல்ஃப் என்ன சொல்லுதுன்றது மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து வரவேற்கும் நிகழ்ச்சி. வேறு என்ன போட்டிருக்கு அதில்? சத்தமா உங்களுக்கு இங்கே வேலை வாங்கி தரதுக்கு நாங்கள் இல்லைன்னு சொல்லிட்டார் ஐயா. என்ன சொல்கிறார் ஐயா? இங்கேருந்து நீங்கள் போகணுன்னா கம்பெனி ஆரம்பித்து தான் போகணும்னு சொல்லுவார். நல்லா படித்து பாருங்கள், தமிழ் தெரியும்ல. மாணவர்களை எதிர்கால தொழில் முனைவர்னா யார்? ஆண்டர்பிரினர்ஸ். இங்கேருந்து போகணுன்னா என்கிட்ட இருந்து போகிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூட வேலைக்காக யாரும் போக வேணாம், ஒரு ஜாபை வந்து க்ரியேட் பண்ணுற ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை எடுத்துகிட்டு போங்க அப்படின்னு சொல்லுவார். ஸோ இந்த பாயிண்ட்டு தான் நீங்கள் ரொம்ப யோசிக்கணும். ஆண்டர்பிரினர், அதாவது நீங்கள் வேலைக்கு போகிறதுக்கும் ஒரு ஆண்டர்பிரினராக மாறினதுக்கும் பயங்கர டிஃப்ரெண்ட் இருக்குது. யூ ஆர் ஃபஸ்ட் இயர், கரெக்டாக சார் ரைட்லி பாயிண்டட் அவுட் ஃபார் த செல்ஃப் லேர்னிங். எத்தனையோ செல்ஃப் லேர்னிங் வந்து நிறைய ஆப்ஷன் வந்து நம்ம காலேஜில் இருக்குது. ஈவன் நாங்கள் வந்து ஒரு இனிஷியேட்டிவ் எடுத்துகிட்டு இந்த ஐசிடி அகாடமி மூலிமா ஒரு இனிஷியேட்டிவ் எடுத்து நீங்கள் பண்ணலான்னு பார்க்கும்போது நிறைய இனிஷியேட்டிவ் ஆல்ரெடி உள்ளே இருக்கும். எக்ஸாம்பிள் வந்து அந்த செல்ஃப் லேர்னிங் நாங்கள் பேசும்போது ஆல்ரெடி நிறைய கிளப்ஸ் வந்து உள்ளே இருக்குது. ஸோ இந்த பாயிண்ட்டுக்கு ஒரே ஒரு பாயிண்ட் நான் என்ன சொல்லுவேன் அப்படின்னா, நிறைய செல்ஃப் லேர்னிங், நிறைய டெக்னாலஜி, நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து போயிட்டே இருக்கும். ஃப்யூச்சரில் பார்த்திங்க அப்படின்னா, நாங்கள் படிக்கும்போது ஐடியில் வந்து கோபால்னு ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருந்துச்சு. இன்றைக்கி அந்த கோபால் சாஃப்ட்வேர் இல்லை. நவடேஸ் எவ்ரிதிங் வாஸ் சேஞ்ச்டு. நான் உங்களுக்கு சின்ன ஃபஸ்ட் இயரில் சொல்ல வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா, நிறைய டெக்னாலஜி இருக்குது. நிறைய பேர் மார்க்கெட் போயிருப்பீங்க. உங்களுக்கு புரிகிற பாஷையில் சொல்லணும்னா, மார்க்கெட் நிறைய பேர் போயிருக்கீங்களா? ஷாப்பிங் மார்க்கெட் போயிருப்பீங்களா? ஸோ ஒரு காய்கறி கடை கூட போயிருப்பீங்களா? ஸோ இன்றைக்கி வந்து ஒரு தக்காளியோட ரேட் எவ்வளோ இருக்கும்? கிலோ 50 ரூபா இருக்குமா? ஒரு ஆப்பிளோட ரேட் கிலோ எவ்வளோ இருக்கும்? ஆப்பிளோட ரேட் எவ்வளோ இருக்கும்? Why it is a difference between apple as well as tomato? அதோட ப்ரொடக்ஷன் கம்மியாக இருக்கும், கரெக்டாக? ஆப்பிளோட ப்ரொடக்ஷன் கம்மியாக இருக்கும், எல்லா இடத்துலையும் இருக்காது. நம்ம டொமேட்டோட இது வந்து எல்லா இடத்துலையுமே இருக்கும். அதனால் அதோட ரேட் வந்து எக்ஸ்பெக்டட் காட்டிலும் அதிகமாக வந்து தக்காளி இருக்கனால அதோட ரேட் கம்மியாக இருக்கும். இதுதான் நம்ம ஒரு ஆண்டர்பிரினராகவோ இல்லை வந்து ஒரு ஜாபுக்கு நம்ம போகிறதா இருந்தால் மார்க்கெட் நம்மகிட்ட இது மட்டும்தான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணும். மார்க்கெட்டில் நம்ம நிறைய பேருக்கு என்ன தெரியும்னா, ஒரு பேசிக் நாலேஜில் ஏகப்பட்ட பேர் இருப்பாங்க. அவங்களோட பேசிக் சேலரி 8,000 rupees. ஓகே, இப்போ எனக்கு கொஞ்சம் நாலேஜ் இருக்குது, ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் இருக்குது. இப்போ சார் வந்து ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நம்மகிட்ட வந்து அமேசான் க்ளவுட் ஆர்கிடெக்சரோட சென்டர் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ் இங்கே இருக்குது, மைக்ரோசாஃப்டோடது இருக்குது, மாங்கோ டிபியோடது இருக்குது. இந்த மாதிரி நிறைய சென்டர் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ் இருக்குது. எனக்கு ஏதாவது ஒரு டெக்னாலஜி மட்டும் தெரியும், அந்த ஒரு டெக்னாலஜியில் மட்டும்தான் நான் ட்ரெயின் ஆவேன்னு சொன்னீங்கன்னா உங்களோட பேசிக் சேலரி வந்து லைக் டொமேட்டோ மாதிரி இருக்கும். ஏன்னா ப்ரொடக்ஷன் அதிகமாக இருக்குது. இந்தியா ஃபுல்லாக என்ன இருக்குது? ப்ரொடக்ஷன் அதிகமாக இருக்குது. ஸோ இப்போ நம்ம ப்ரொடக்ஷன் அதிகமாக இருக்கிறத தாண்டி நம்ம ஒரு ஐ திங்க் ஒரு 2-3 டெக்னாலஜிஸை வந்து இன்பில்ட் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களோட சேலரி பேக்கேஜ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்க்ரீஸ் ஆகும். எஸ் ஆர் நோ? இப்போ நார்மலாக என்கிட்ட ஒரு கார் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த காருக்கு ஒரு டிரைவர் வேணும், கரெக்டாக? ஸோ இப்போ டிரைவர் வேணுன்னும் போது 2 பாயிண்ட் இருக்கும். 2 ரெஸ்யூம் வருது எனக்கு. அதில் வந்து ஒருத்தர் டிரைவர், இன்னொருத்தர் வந்து டிரைவர் வித் மெக்கானிக்கல். யாரோட ரெஸ்யூம் நான் சூஸ் பண்ணுவேன்? ஒய்? But the salary also same. Because weightage எங்கே இருக்குது? டிரைவர் as well as மெக்கானிக்கல் 2 பேருக்குமே இருந்தால் தான் ஒரு கார் ரிப்பேர் ஆனாலும் அவங்கள பார்க்க முடியும். ஸோ தட்ஸ் வாட் இன்றைக்கி இருக்கிற டெக்னாலஜி வந்து இப்போ நாங்களாம் ப்ரெடிக்ட் பண்ணிகிட்டு இருப்போம். டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஐடியில் நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம்னா, வி ஜஸ்ட் ப்ரெடிக்ட் ஆன் நெக்ஸ்ட்டு 5 years. அடுத்த 5 yearsல என்ன மாதிரியான டெக்னாலஜிலாம் டெவலப் பண்ண முடியும். இப்போ எங்களுக்கே வந்து தெரியல என்ன மாதிரியான டெக்னாலஜி வந்து நெக்ஸ்ட்டு 5 years ரூல் பண்ண போகிறோம்னு எங்களால் ப்ரெடிக்டே பண்ண முடியல. அந்தளவுக்கு டெக்னாலஜி வந்து பயங்கர ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது. ஸோ என்ன பாயிண்ட் நம்ம கன்க்ளூட் பண்ணணும் அப்படின்னா,
மினிமம் ஒரு டெக்னாலஜி வச்சு போனோம்னா நம்மளோட பேசிக் சேலரி அரௌண்ட் 8,000 to 12,000 rupees இருக்கும். சரியா? இதே நீங்கள் ஆண்டர்ப்ரனர் ஆகணும் அப்படின்னா யூ ஹாவ் எ மல்டிபிள் நாலேஜ். ஓகே, உங்களுக்கு மல்டிபிள் நாலேஜ் இருந்தால் மட்டும்தான் உங்களால் ஒரு ஆண்டர்ப்ரனராகவோ ஒரு ஸ்ட்ராங்கஸ்ட்டு ஒரு கம்பெனிஸில் போய் நீங்கள் வந்து ஃபிட் ஆக முடியும். இன்றைக்கி இருக்கிற ஃபஸ்ட் இயர் நீங்கள் காலேஜ் ஸ்கூல் முடிச்சுட்டு எல்லோரும் பார்க்கும்போது ஸ்கூல் பிள்ளைங்க மாதிரி தான் இருக்கீங்க. ஸோ ஸ்கூல்லேருந்து காலேஜ் வரும்போதே நிறைய டெக்னாலஜிஸ் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு. இப்போ என்னோடய பொண்ணு வந்து 5th ஸ்டாண்டர்ட் தான் படிச்சுட்டு இருக்காங்க. ஓகே, அந்த 5th ஸ்டாண்டர்ட் பொண்ணுக்கு வந்து தீபாவளி க்ரீட்டிங்ஸ் பண்ண சொல்லி கேன்வா சாஃப்ட்வேர் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? கேன்வா. ஸோ அந்த கேன்வா சாஃப்ட்வேரில் தீபாவளி க்ரீட்டிங்ஸ் வந்து 5 க்ரீட்டிங்ஸ் பண்ணிட்டு வரணும்னு சொல்லி டாஸ்க். ஸோ எங்கே இருக்குது உங்களோட காம்படிட்டர்? எங்கே இருக்காங்க? உங்கள் பக்கத்துலலாம் இல்லை, ஸ்கூலில் இருக்காங்க. ஓகே, ஸோ காம்படிஷன் வந்து நம்ம எவ்வளோ தான் நம்ம காலேஜில் ஸ்கூலில் இருந்தோ ஃபேமிலியிலேருந்தோ ப்ரெஷர் பண்ணாலும் காம்படிஷன் வந்து இப்போ என்னோடய காம்படிட்டர் யாருன்னா நீங்கள் தான் என்னோடய காம்படிட்டர். கரெக்டாக? நான் ஒரு டெக்னாலஜி வந்து 15 வருஷமாக படிச்சுட்டு இருந்திருப்பேன், நீங்கள் ஈஸியாக அதை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு போயிடுவீங்க. ஓகேவா? ஸோ நம்மளோட 5 இயர்ஸ்க்கு இது இந்தியாவை தாண்டி நிறைய கண்ட்ரீஸ்லாம் நாங்கள் போகும்போது டெக்னாலஜி ரொம்ப ஹை எண்டாக இருக்கும். இங்கே கொஞ்சம் டெக்னாலஜி கொஞ்சம் ஸ்லோவாக இருக்கும். நவடேஸ் எவ்ரிதிங் இஸ் பூமிங். ஓகே, ஸோ சென்னையில் என்ன குவாலிட்டி கிடைக்குதோ சேம் குவாலிட்டி இன்றைக்கி பெரம்பலூர்லேயும் கிடைக்குது, கன்னியாகுமரியிலையும் கிடைக்குது, டெல்லியிலையும் கிடைக்குது. ஸோ எல்லாமே எஜுகேஷன் வந்து ஸ்ட்ராங் பண்ணிட்டாங்க. நம்ம செய்ய வேண்டியது என்ன அப்படின்னா நம்ம எவ்வளோ டைம் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோமோ அதோட அவுட்கம் என்னன்றது தான் பார்க்கணும். ஓகே, எல்லோரும் மொபைல் வச்சுருக்கீங்களா? மொபைல் எல்லாத்தையும் இருக்குல்ல? எஸ் ஆர் நோ? உங்களோட மொபைலில் போய் லாஸ்ட் நைட் ஹையஸ்ட் யூஸ்டு சாஃப்ட்வேர் என்ன அப்ளிகேஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அப்ளிகேஷன் சொல்லும். உங்கள் பேட்டரி பேக்கப் இருக்கா? அந்த பேட்டரி லைஃப் செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஹையஸ்ட்டாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற ஆப் என்னன்றது சொல்லும். என்ன இருக்கும்? சத்தமா? தட்ஸ் வாட். ஸோ அடுத்த அப்டேட். ஸோ இன்ஸ்டா தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். வாட் இஸ் த அவுட்கம்? அவுட்கம் என்ன? Everybody using what is that? YouTube as well as Instagram. What is the outcome? So you just find out. எல்லாமே அவுட்கம் ஓரியன்டாக தான் இருக்கும். கரெக்டாக? இதுதான் நம்ம ஜாபுக்கு போகும்போது ஃபிட் ஆகும். நீ இன்றைக்கி காலேஜ் என்ன இன்னைக்கு காலேஜ் வந்திருக்கீங்கன்னா வாட் இஸ் த அவுட்கம் யூ ஆர் ஜென்ரேட்டட் அஸ் வெல் அஸ் கிரியேட்டட். இந்த பாயிண்ட்டுக்கு நீங்கள் வரணும். சரியா? ஒவ்வொரு டைமும் நீங்கள் இந்த ஃபஸ்ட் இயர்லேருந்து திங்க் பண்ண வேண்டிய ஒரே ஒரு பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா உங்களோட டைமை எதுக்கு குவாலிட்டி டைமை ஸ்பெண்ட் பண்ணீங்க, அதோட அவுட்கம் என்ன, இதை மட்டும்தான் நீங்கள் திங்க் பண்ணணும். சரியா? அதுக்கு ஆப்டான காலேஜ் நம்ம தனலட்சுமி ஸ்ரீனிவாசன் இன்ஸ்டிடியூஷன். உங்களுக்கு என்ன டெக்னாலஜி வேணுமோ, என்ன மாதிரியான ஆண்டர்ப்ரனர்ஷிப் வேணுமோ, இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணும்போதே உங்களை ஆண்டர்ப்ரனர்ஷிப் மைண்ட் செட்டில் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க. ஃபஸ்ட் இயர் இனாகரேஷனே பார்த்தீங்கன்னா ஆண்டர்ப்ரனர்ஷிப் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க. தெர் ஆர் மல்டிபிள் ஆப்ஷன் அவைலபிள் இன் த கேம்பஸ். ஸோ இதை நீங்கள் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறதுக்கு உண்டான ஆப்ஷன் வந்து நீங்கள் தான் யூஸ் பண்ணிக்கணும். அகெயின் நெக்ஸ்ட் இயர் நான் வரும்போதும் ஹையஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ணுற சாஃப்ட்வேர் என்னன்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா அப்ளிகேஷன்னா நாங்கள் வந்து இன்ஸ்டா தான் யூஸ் பண்ணுறோன்னு சொன்னீங்கன்னா யுவர் ஜாப் இஸ் யுவர் ஹேண்ட். உங்களோட வேலையும் உங்களோட ஆண்டர்ப்ரனர்ஷிப்பும் உங்கள் கையில் மட்டும்தான் இருக்குது. ஆல் தி வெரி பெஸ்ட். தேங்க்யூ வெரி மச். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் வேல்யூபிள் ஸ்பீச். நமது தனலட்சுமி சீனிவாசன் பொறியியல் கல்லூரியின் வெள்ளி விழா நாயகர் விடாமுயற்சி, கடின உழைப்பு, தன்னம்பிக்கை இவற்றை தாரக மந்திரமாக கொண்ட பெருமதிப்பிற்கும் மரியாதைக்கும் போற்றுதலுக்கும் உரிய நம் மாண்பமை வேந்தர் ஐயா அவர்களை தலைமை உரையாற்ற அன்புடன் அழைக்கின்றோம். அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மாணவ மாணவிகளுக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள்.
மேடையில் அமர்ந்திருக்கும் அனைவருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். எல்லாருமே பேசி முடிச்சுட்டாங்க. நாங்கள் என்ன இருக்குங்கிறதெல்லாம் பேசி முடிச்சுட்டாங்க. நான் என்னை கூப்பிட்டு பேச விட்டா என்ன கண்ணு தெரிகிறவனுக்கே வந்து இதாக தெரியாது, கண்ணு தெரியாதது காட்டில் விட்ட மாதிரி ஆகிடுது தான் என் கதை ஆகுது இப்போ. அதனால் நான் வந்து என்ன உங்களுக்கு என்ன தேவை அதை மட்டும் 2 வாரம் சொல்லிட்டு போகிறேன். ஏன்னா என்கிட்ட இருக்கிறத அத்தனையும் சொல்லிட்டாங்க. எல்லோரும் வந்தவங்கெல்லாம் அப்படி அப்படி ஆடை இருக்குது, சேடை இருக்குது, குதிரை இருக்குது, எல்லாம் இருக்குது, எல்லாம் சொல்லிட்டாங்க. அவ்வளோ திறமை இருக்குலாம் சொல்லிட்டாங்க. நான் என்ன அதில் போய் புதுசாக சொல்ல போகிறேன் உங்களுக்கு? நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு ஒன்றே ஒன்று, தன்னம்பிக்கை வச்சுக்கோங்க. ஒன்றே ஒன்று தான், தன்னம்பிக்கை வச்சுக்குங்க. தளராத மனதை வச்சுக்குங்க. இந்த உன்னுடைய நினைச்ச காரியம் முடிகிற வழியே விடாத முயற்சியை பிடிங்க. மற்றவங்களுக்கு விட்டு கொடுக்கணுங்கிற எண்ணத்தை வளர்த்துக்குங்க. விவேகமான புத்தியில் நம்ம வாழணும்னு எண்ணம் வச்சுங்க. உங்கள் கூட பழகிறவங்கள்ட்ட அன்பாகவும் பாசமாகவும் நேசமாகவும் பழகுங்க. பழகிறவங்கள்ட்ட நீ என்ன ஜாதி, என்ன மொழி, உனக்கு என்ன இனங்கிறதெல்லாம் கேட்காதீங்க. அதெல்லாம் கேட்டிங்கன்னா நல்லதில்லை, பழக்கம் கேட்டு போயிடும். அது உங்கள் மனசில் வேணால் நினச்சிக்கலாம் தவிர உயர்ந்தவன் தாழ்ந்தவங்கிறத இறைவன்கிட்ட எல்லோரும் ஒன்று தான். ஜாதி மதமெல்லாம் இறைவன் பார்க்குறதில்ல. நீங்கள் இறைவன் மாதிரி இருக்கணும்னு நினச்சிங்கனாக்க எந்த ஜாதி மதம் பேதங்கிறது எண்ணமே உங்கள் மனசில் வரக்கூடாது. உங்கள்கிட்ட வரக்கூடிய வார்த்தை, ஒவ்வொரு வார்த்தையும் சொல்லு செயலும் நடைமுறையும் உண்மை, ஒழுக்கம், நேர்மை, சத்தியம், தர்மம், இது அத்தனையும் உங்கள் மனசில் பதிய வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா உங்கள்கிட்ட இதெல்லாம் +2 சொல்லி கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க. +2 முடிச்சுட்டு நீங்கள் வரீங்க இப்போங்க, வாத்தியாருக்கே தெரிஞ்சிருக்காது இதெல்லாம் சொல்லு நாங்கள் போயின்னு சொல்லியிருக்க மாட்டாரு. ஆனால் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறது என்னென்னா, அந்த கட்டம் வேறு, இந்த கட்டம் வேறு. ஸ்கூலுடைய படிப்பு வேறு, இப்போ காலேஜோடைய படிப்பு வேறு. இங்கே இப்போ சுதந்திரமாக வந்துட்டீங்க நீங்கள். அப்போ நீங்கள் என்ன செய்யணும்? சுதந்திரமான முடிவு எடுக்கணும். அதுக்கு என்ன தேவை? உங்கள்கிட்ட ஒவ்வொரு வார்த்தையும் எப்பொழுதுமே பேசும்போது ஒரு வார்த்தையை கூட நீங்கள் வேஸ்ட்டாக பேசக்கூடாது. அதுக்கு என்ன செய்யணும்? நீங்கள் தன்னை வளர்த்துக்கணும். சரியா நீங்கள் நீங்களாகவே இருக்கணும். அடுத்த மாதிரி வரணுங்கிற ஆசைப்படக்கூடாது. கரஸ்பாண்ட் கருப்பாக இருக்காரு, நம்ம சிவப்பாக இருக்காங்கிறது, அவங்க அழகாக இருக்கங்கிறது மறைப்பக்கூடாது. இவங்க நல்லா இல்லையே, நம்ம நல்லா இருக்கங்கிறத பார்க்கக்கூடாது. அழகு அத்தனையும் அழியக்கூடியது, புகழ் அதுவும் வந்து அழியக்கூடியது. ஆனால் நீ இருக்கிறது நானாகவே இருந்துக்கிறேன்னு சொன்னாக்க உன்னை யாராலையும் ஜெயிக்க முடியாது. நீயாகவே இருப்ப. எது மேலேயும் பற்றுதல் வச்சு, ஆசையை வச்சு, ஆசையை வச்சு அது கிடைக்கலங்கும் போது ஏக்கம் வந்துடும். ஏன் நம்ம கிடைக்கலையேங்கிறதுக்கு ஒரு தயக்கம் வந்துடும். முதல்ல பொம்பளை பிள்ளைங்களுக்கு தயக்கத்தை தூக்கிறீங்க. வெக்கமானங்கிறதெல்லாம் நடைமுறையில் தான் காட்டணும். அதெல்லாம் வந்து ஐயோ என்னால் முடியல, என்னால் முடியாதீங்க, இதெல்லாம் வேணாங்க இப்படி சொல்லக்கூடாது. எதையும் சந்திக்க தைரியத்தை வளர்த்துக்குங்க. எதையும் சந்திக்க தைரியத்தை வளர்த்துங்க. ஆனால் நீங்களாகவே இருங்க. வேறு யாரும் யாரையும் நினைக்காதீங்க. அவங்க நம்ம அந்த எண்ணம் வளர்த்தாலே பெரிய தப்பாக போயிடும். இனத்தை பற்றி பேசினாலே அது பெரிய தப்பாக போயிடும். அதுக்கு தான் நீங்களாகவே இருங்க சொல்கிறது காரணமே. உங்களுடைய அறிவு ஆற்றலும் அறிவை பெருக்கணும், ஆற்றலை உருவாக்கணும், உண்மையை நிலைநிறுத்தணும், ஒழுக்கமான நடந்து கொள்வதற்காக பிரார்த்தனை பண்ணிக்கணும். இந்த பிரார்த்தனை உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப உதவி செய்யறதுக்கு. எந்த சொல்லுமே வந்து நீங்களாக முடிவு பண்ணி பேசுங்க. எழுதி கொடுத்து பேசுகிறதோ அல்லது சொல்லி கொடுத்து பேசுகிறதோ சரியாக வராது. அப்படியே சொல்லிட்டு நீங்கள் பாடம் நடத்துகிற ராஜாட்ட போய் நீ நடத்துகிற பாடம் நடத்த மாட்டேன்னு சொல்லக்கூடாது. நான் இப்போ சொன்னேனே, நீங்களாக வரைக்கும் நீங்களாக நடத்துக்க சொல்லி நீங்கள் பாடம் நடத்துகிற வாஜாட்ட இந்த பாடம் நடத்தாதீங்க, எனக்கு வேறு பாடம் நடத்துக்கலாம் சொல்லக்கூடாது. ஆசிரியர் சொல்லும்போது அத்தனையும் கவனமாக கேட்டுக்கணும். அது தன்னம்பிக்கையில் தான் உங்களுக்கு வளர்ந்துக்கிட்டு இருக்கும். அந்த ஆசிரியர் சொல்லுறதை கேட்டோம்னா அறிவு பெருகும், அன்பு கூடும், உண்மை நிலைக்கு நிற்கும். அந்த ஆசிரியரை மதித்து நடக்கணும். ஆசிரியராக இருக்கவங்க சாதாரண முறையில் வந்திருக்க முடியாது. உங்களை விட கஷ்டப்பட்டு படித்து அவங்க நல்ல நிலையில் வந்துருப்பது தான் ஆசிரியராக வரலாம்.
அதுவும் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் வரல என்ன மாதிரி காலேஜ் வச்சுருக்கேன்ட்டுலாம் வந்து மாட்டினாங்கன்னா தொலைஞ்சாங்க. அவங்க எனக்கு ஆசிரியராக இருந்தே தீரணும். இங்கே முதல்ல வந்து நான் ஸ்கூலை ஆரம்பிக்கும் போது இங்கே மாமா கார்த்திகா என்ன பேர் என்னம்மா கார்த்திகா இருந்த அதோட நினச்சிக்கிட்ட மாதிரி இருந்த இது அதுதான் அதில் செஞ்சது. ஆர்த்தி தான் முதல் ஸ்டூடெண்ட்ஸாக போட்டேன் ஸ்கூலில். நான் ஸ்கூலில் ஆரம்பிக்கும் போது இவங்கள தான் முதல் ஸ்டூடெண்ட்டாக போட்டேன். காரணம் என்னென்னா பெட்டி கடை வச்சுருந்தாங்க எங்கள் இடத்துல. அவனுக்கு பிறந்த பிள்ளை இது. அதனால் வந்து முதல் ஸ்டூடெண்ட்டாக போட்டேன் நான். இன்னைய வழி இருக்குது. நான் எப்படி வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்கேன்னா அதே மாதிரி இது வாழ்க்கையில் வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்கு. அது மாதிரி யாருக்குமே வந்து நீங்கள் தானம் பண்ணணும் தர்மம் பண்ணுங்கிற எண்ணத்தோட மனசுலேயே வளர்த்துங்க. யார்கிட்டையும் கை நீட்டுங்கிற எண்ணம் வேணாங்க. என்னால் முடியல இல்லைங்கிற வார்த்தையில் வரக்கூடாது. எதாக இருந்தாலும் பார்த்துக்கலாங்கிற எண்ணம் வேணும். கை நீட்டி தலை குடிஞ்சி பெரிய ஆள் பணக்காரன் சீமாக்காரன் அப்படிலாம் ஐயா சொல்லுங்கய்யா இதெல்லாம் இருக்கவே கூடாது. நீங்களாகவே இருக்கணும். இதுதான் என்னுடைய எண்ணம். இதுக்கு முன்னாடி எல்லாருமே சொல்கிறதா சொல்லிட்டாங்க. நான் சொன்ன போகிறேன். வாழ்த்துக்கள். 1000 எதிர்காலங்களை சுமந்து வெற்றியின் பாதையில் நடந்து வரும் அற்புதமான தலைவர். கனவுகளை கைகளில் வைத்து காலத்தோடு போட்டியில் ஓட வைக்கும் கல்வியின் அரசர். அவர்களின் ஒரு பார்வையும் வெற்றியின் வாசல் திறக்க நம்மை வழி நடத்திய முன்னேற்றத்தின் மேதை நமது தனலட்சுமி ஸ்ரீனிவாசன் பல்கலைக்கழகத்தின் மாண்பமை வேந்தர் ஐயா அவர்கள். ஐயா அவர்களின் நடையும் நம்மிடத்தில் நம்பிக்கை ஊற்றினை உருவாக்கும். அவர்களின் ஒரு பார்வையும் நமது நாளைய வெற்றிக்கு வித்தாகும். அனைவருக்கும் ஏன்னா திமிரா பேசிட்டு போயிட்டே நினச்சிடாதீங்க. நான் போகிறதுக்கு காரணம் என்ன, மெடிக்கல் காலேஜ் இன்றைக்கி சமயபுரத்தில் இருக்கிற காலேஜுக்கு 250 ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் ட்ரெஸ்ஸு கொடுக்கணும். அதுக்குள்ளே தேவையானதெல்லாம் கொடுத்து எல்லாம் ரெடியாக வச்சுருக்கணும். கோட்டு போட்டு கொடுக்கணும். ஏன்னா அந்த ஒயிட் கோடு போடுறதுக்கு அவங்க எவ்வளோ சிரமப்பட்டிருப்பாங்க. அதை நான் தான் வாங்கணுங்கிற எண்ணத்தில் அவங்க எல்லாம் லேட் பண்ணி எவ்வளோ நேரத்தில் வரீங்களோ அப்புறம் வாங்கிக்கிறேன்னு சொல்லி பேசிகிட்டு இருக்காங்க. அதனால தான் போகிறேன். இல்லைன்னா உங்கள் பேச்செல்லாம் கேட்டுக்கிட்டு தான் வாழ்த்துக்கள். நன்றி. உயர்ந்த மனம் கொண்ட எங்கள் மாண்பமை வேந்தர் ஐயா அவர்களுக்கு மனம் நிறைந்த மரியாதையுடன் நன்றிகளை உரித்தாக்குகின்றோம். மனித குலத்தின் மணிமகுடமாய், மாண்பியலின் வரையறை இலக்கணமாய், அறியாமை இருளினை போக்கி சமூகத்தின் அறிவு ஒளி விளக்காய் எங்களையெல்லாம் அரவணைத்து அன்பை விதைத்து லட்சியத்தை மனதினில் விதைத்த உத்தமர் நம் தனலட்சுமி ஸ்ரீனிவாசன் பல்கலைக்கழகத்தின் மாண்பமை வேந்தர் ஐயா அவர்கள் மாணவர்களின் நலனுக்காக சேவையாற்றும் ஒப்பீடில்லா உன்னத மனிதராய் வேற்றுமை களைந்து அனைவரையும் ஒன்றென பார்க்கும் ஈடில்லா மனிதர் இவர். வாழ்வியலை கற்பிப்பதில் பெற்றோராகவும் மாணவர்களை மனிதர்களாக்கும் மாபெரும் கல்வி பெருந்தகையாய் பள்ளி மற்றும் கல்லூரியை காலமெல்லாம் எங்கள் அனைவருக்கும் நல் பாதையமைத்து தந்தவர் நம் தனலட்சுமி ஸ்ரீனிவாசன் பல்கலைக்கழகத்தின் மாண்பமை வேந்தர் ஐயா அவர்கள். Excellence is not an act but a habit. Celebrating achievements is celebrating the future. Our guest, Mr. Pramod Nanjundasamy, he is the Vice President of Nanjundasamy. He is the Vice President of Global Delivery Head Automotives and Mobility at Scient. He is a highly accomplished product delivery country leader with over 23 years of experience in the automotive industry. He is not only a mentor and also a motivational speaker who has inspired countless professionals to achieve their career goals. I extend my warm welcome to invite the mentor, Mr. Pramod Nanjundasamy sir, to address this function.
Students, wait for a moment. The stage is getting ready for your presentation. Here, the celebrating achievers is celebrating the future. Here comes our chiefess to give the address for you. Dear ladies and gentlemen, the fragrance of flowers spread only in the direction of the wind, but the goodness of a person spreads in all directions. We are all lucky to have such a charismatic guest here. Our guest, Mr. Pramod Nanjundasamy, he is the Vice President of the Global Delivery Head Automotives and Mobility at Cyient. He is highly accomplished product delivery country leader with over 23 years of experience in the automotive industry. He is not only a mentor, also a motivational speaker who has inspired countless professional speakers to achieve their career goals. Let me invite our chief first, Mr. Pramod Nanjundasamy, on the stage. Sir, now the stage is yours. Thank you one and all for having me. Thank you. I'm so excited to see such young minds and lot of talent. And I'm looking at the campus and the infrastructure and the vision of I'm good to all the parents and take this future as well as the world around us right to the next level that we all plan. So I always say that right whenever I come to such occasion, where you stand is right empty book. So it's up to you what story you write, right? It's up to you what character you become in that story. And I'm sure Tamil has a lot of stories either from movies or people like Aya from whom we can get inspired. So for us to decide who we want and which field, whether you want to do a thriller movie or a romantic movie, it's all up to you, right? Our entrepreneur here has chosen to be a thriller game person. I have chosen to be a corporate automotive person. So what you choose is in your hand. But whatever you choose, take that journey till the end. Never give up and make something out of it. That's when you can build your career. And I'll start giving me an example here of what the world out there for you guys. Take a topic and then make stories. Right? So this is a high level picture. We in India alone, right? Every year we have 15 lakh engineering students coming out of college across all branches, right? 15 lakh. And if you see their employability rate is 72%. That means approximately around 10 lakh people engineering students every year on employed. But the job opportunities out there is only 2.5 lakh, 3 lakh, right? Only
that 30% of people actually get jobs. Then what are those opportunities? How do we improve our employment rate? What we can do to differentiate ourselves? What else are the alternatives that exist? Right? That's where I like take that part of the clarity. That next 4 years, when you write your book of the career ahead, you make a meaning out of it and you plan yourself for a much longer journey in your career journey than just 4 years, right? So these are the emerging technologies that we see. One is we all know and we all have been hearing from past almost 4 years now that artificial intelligence and machine learning has become a part of everyday's life, everyday. That the next speaker is going to cover. That's why I'll not emphasize much on it. The next big topic is advanced material engineering, right? That means a lot of can say the material engineering from a rarer perspective. We see China has already put some restriction on rarer materials. So how do we mine some of those rarer? How do we refine them? What is the refining technology? How do we make magnets or batteries of them? And also other alternatives, some of the environment friendly materials, lightweight materials, so that some of the electric vehicles become more lighter. These kind of materials science lot of gain lot of importance. Whether it's chemical engineering, metallurgy, that's where some of the traditional engineering disciplines is also gaining a lot of traction because of top. And other key aspect is quantum computing, right? With a lot of AI ML gaining traction, we need a lot of compute power and a lot of what we call memory retention, all that. And so how all that is getting done out of built out quantum computers, and that's where majority of the investment as well as technology advancement is also happening. Then the fourth aspect is biotechnology and genetics. Some of the particular, if they can put at the genetic level or DNA level, it brings a much more effective and they have to be put at that level. That's why a lot of happening on genetic engineering. And the other key aspect also is bio walls, biosensors, right? And more on the research towards creating some of these things so that when it comes to medical and the curing part, we go to the next level than where we are. So that's why a lot of research is also happening from a biotechnology standpoint. Now, other key technology, of course, which I deep dive next in my next slides is autonomous systems, right? Whether it is robotics, drones, factories, vehicles, or aeroplanes landing itself, everything is becoming more or less autonomous. They self-driven, self-controlled, and self-decision making, right? So that's how the human interference or human driving some of this is becoming less. So then how that is going to change the future from a technology, and what are all the things that contributes to autonomous system, and how an engineer can bring value add to such a technology is where I focus on. And of course, now you already measure, all of your mobiles are already 5G enabled, right? So the next thing that is going to come is 5G and also wireless technology. So wireless technology from a low power standpoint and high bandwidth standpoint. So that longer range, less power consuming wireless technology is coming into picture, and that's where majority of the research is also happening. And India is also in a way front runner in this. Space technology is another key area. Lot of research is happening in space, particularly the satellites, the moon missions, the Mars missions, and studying the space out there from a evolution of Earth standpoint. So, and life out there in some other third world. So a lot of space related and ISRO is leading, thankfully. And if you see all these areas, a lot of startups are also coming. For example, space is one area where you see majority of the startups
particularly driven by government and initiated by government. You see startups actually launching satellites, startup creating rockets is all happening. So this is where some of the research is also coming up. Now the next key aspect which I spoke about is also advanced robotics and industrial IoT. Lot of factories no longer have people, and that's because some of these equipments we manufacture has to have high precision. In the previous company we set up a plant in Chennai, and that needed, assume you have a mobile and there is a glass cover above it, right? Those two should be bonded together, and that without any dust, with the liquid that is flowing as a liquid adhesive in between the cover and the glass and the display. And absolutely with almost $20 million investment, only 4 people operating that entire process, right? And they also will just monitor the temperature, pressure. So none of the humans are involved in that entire automated process. So that because of the precision, because of the clean environment, because of the complexity involved, the demand for manual labor is going down and everything is becoming mechanized or automated. And that's where robotics and industrial IoT plays a major role. And of course, with the semiconductor mission and with AI/ML driving some of the final area is renewable. Area is renewable, right? That's where particularly the sustainability part comes in. Environmental, renewable energy is gaining traction. You see majority of the focus from a mission, zero emission mission perspective. Industry is moving towards zero emission. So these are the fundamental areas where technology is evolving. But you may ask then how is this related to us, right? This is where the opportunities are. Just to answer the first part of the question. This is where the future lies. This is where you can start planning what you study, how you study, what you create, where do you do internship, where do you do skill-based learning, how do you pick up your electives. All this should be in this direction because this is where the industry is evolving and this is where the demand would come. And not only that standpoint, this is where some of your ideas you generate, right? Because of course, what we were all saying is with the less jobs being out there and more engineers, we should become job creators than job seekers, right? If I see you as entrepreneurs of tomorrow, then these are the areas where your ideas should come. It could be as simple as when I say autonomous system, you see an agriculture field next door, right? You should devise a drone that automatically detects what sort of a crop it is and what is the recommended fertilizer or insecticide for that pesticide for that crop, what is the quantity, and start spraying, right? That could be one product that you can create for automated agriculture, or a machine that automatically rotates itself and then start in a way cutting the crop or taking out the weed. So there are so many problems out there that as engineers you can solve, and then as people around you get benefited, you in turn become more job creator, problem solver than job seeker, right? That is the way that I see you all moving forward, and that's why your thinking should also be in that direction. Now, just to give an example, right? Most of you would have been reading, there are driverless cars already out there. That means they drive within Austin or San Francisco. They drive from one place to another. You can book a car. It comes to your house. You can sit inside. There's absolutely no driver, nobody out there. It drives itself to the place that you want to go. You just say, Waymo, drive me to that location. It drops you there. So those cars are already out there. Now how such cars are getting created, right? If you see the left hand side, there is a communication engine. That means they communicate with the cloud, with the back end system, and connected via 5G. They also talk between each other, car to car communication or car to infrastructure communication. That is called V2X. That's how the communication is built.
all the electronic engineers, all the communication engineers, this is where your role play comes in, right? Even though we call it as an automotive industry, it's an amalgamation of multiple industries, whether it's electronics, chemical, mechanical, computer science, instrumentation. You take any branch out there, we all contribute to automotive industry. And that's where communication is a major part where electronic engineers come in, right? Telecommunication and communication. And other key aspect is sensors. This is where VLSI engineers come in, whether it's a camera, radar, or LIDAR, these kind of cameras that create the world out there and bring in that data to the car. That is where, again, electronics engineers come into picture, or the semiconductor or VLSI engineers. Now, perception is something that is like a brain, right? It identifies what is the world out there. If a car is moving, it says that it is a highway, there are 4 lanes, these many cars are running, this line is this. So how your brain interprets while driving, similarly the car interprets how that the world around us is there. And that's where some of the sensor fusion algorithms, this is where some of the computer science engineers comes in, right? They build this part. They act like a computing of the entire data, interpret what it is there, how the car should move, and give a direction to the car, which basically is processing and actuation controller. Tell the car whether it should take left, take right, go straight automatically. And the last part is where mechanical, electrical, all those engineers come in, where whatever direction that brain gives, either you apply a brake, you accelerate, or you take right turn, left turn, whatever it is. All that is done by the actuator control and the actuators. Mechanical, electrical engineers put together this entire architecture, wiring and everything. So that means even when somebody automates a car, all of you have to come together and build a system like that. It is not just one computer science engineer or one mechanical engineer. If it is, if it is, next slide please. Yeah, if it is, for example, electric vehicle, right? Assume an electrical autonomous car. Then a chemical engineer comes into picture. He has to build the batteries, the sustainability of batteries, batteries made out of lithium ion or sodium ion or solid state, what chemicals get into those batteries, how do they work, right? And what sort of alternative exists, all that becomes a chemical engineering. Similarly, environment engineer, he has to look at the emission norms, whether the car is in line with the emissions. So all these aspects of engineering discipline comes into picture. And that's when majority of the next set of things lies, that a mechanical engineer is no longer a mechanical engineer. I would say he is a mechatronics plus computer science. All these three has to come together. He should know part of electronics, how my mechanical gets combined with electronics to make a robot, how then some sort of software gets added to control that robot. There are a lot of activities done. I'm sure they are being done. I was talking to Principal Sir. He was talking about a robot that is we are getting designed. So all of you should get involved in those projects and start building that those kind of projects or devices. Other day I read one of the colleges built similar autonomous car, right? So their electronics, computer science, electrical engineers mechanical engineers came together and built a car, and that became a viral news in the automotive world. I'm sure tomorrow you will create a robot that self-teaching robot, right? That's what Principal Sir was mentioning. That would become another big news in the industry, right? So, and then you get the visibility and you draw a lot of learnings out of it, lot of ideas which can be incubated and taken to a next level from a solutioning and product creation standpoint. That's how we can bring our value, and that's how we no longer become job seekers, but we become job creators. That's where idea generation, creativity, entrepreneurial mindset, when I have an idea, how do I take it to the logical end? How do I make a product? How do I sell it to the market? How do I build an ecosystem around it? Like this whole thinking process has to start now, here in this campus,
and that will take you a long way from a journey standpoint. Yeah. So I always say, right, I think you skipped one slide. Yeah. So apart from this, which I already spoke about, what else are the key things, right? It's not just technical skill set. The other skill sets that are equally important is soft skill. One is communication. Whenever we interview anybody, even whether it is for a job or anything, how crisp the communication is, how they are able to present their ideas, how they were able to create that impression, right? That becomes a key aspect. So that's why focus on developing those skill sets, soft skills, what we call, particularly the communication, and then becomes ethical leadership. If you are an entrepreneur, you have to lead a bunch of engineers, and again, ethical becomes very key, right? No shortcuts in life, that's what I always say. Hard work, I'm sure IS sir would tell you, is what pays. And it has to be ethical based execution, right? So, and that's where leadership aspect also comes in. How do you lead? How do you lead by example? How do you bring that whole team together for a common cause? You see a lot of such learning from even sports or from any of the defense wars or from movies or from our own people surrounding us from leadership standpoint. So start drawing inspiration and start drawing lessons from them. And the other key aspect that I told was also multi-domain, right? No longer it's just one domain will take you anywhere. You have to have a cross-domain skill. Mechanics with electronics, electronics with computer science, chemical with engineering with physics or environmental engineering. So these kind of cross-domain skilling is very important. And I always say learning is not, this 4-year journey is just a platform building. You still have to build the pillars, you still have to build the rooms, create the kitchen, create the hall, all that in a way, right? That's when the constant learning comes. Even now, I'm doing a MS in AIML after 26 years of journey in the industry, right? That means learning is constant, and that's what keeps you going, and that's what you keep upskilling. So your learning and curiosity should never stop. Constant learning is the key to success. So, and if somebody out there, jobs are scaring you that jobs are not there, industry is going down, don't listen to any of them. I always say, as long as humanity is there, human beings are there, problems are there. We are known for creating problems. As long as problems are there, engineers are needed to solve them. As long as engineers are needed, we have engineering jobs. So, but what we need to do is differentiate ourselves, prepare ourselves, do that constant upskilling, refine ourselves from a soft skilling standpoint, and make ourselves noticed from the society or the people out there. And that's where it becomes what Professor was telling about self-learning, right? It's all about self-learning. I learned a thing from Dr. The famous tabla player, right? Ustad Amjad Ali Khan. Basically what he told me was a teacher never teaches, it's always a student who learns. So it is always for us to get the best out of our teachers, ask questions, get actively involved in the class, get actively engaged with industry or internship or projects or any of the center of excellence that is there or clubs that are out there, and constantly start exploring things, right? There's a lot of information available in libraries, in the web out there. So it's for you guys to drive yourself and create something out of it. Okay, all the best. Thank you. Yeah, now our young entrepreneur will take us through his journey of entrepreneurship and games, particularly the AIML part of the story. So, yeah, welcome. Thank you, sir. Thank you for your valuable information. Now I invite Mr. Harish Rangaya to deliver the chief guest address. Good morning to everyone here. Freshers, right? New blood. So
A small introduction about me before I go into talking about what I'm about to talk. Everyone comfortable with English? Yes? Okay. So I'm 29 years old now, but when I was 14 years old, roughly when I was 8th standard, I decided I had to become a game designer. So game designer is like an equivalent to a film director, but for games, right? So since 8th standard, 9th, 10th, 11th, 12th, 5 years I spent self-learning. So the respected registrar was speaking about self-learning, right? So 5 years I spent my time going through the best books, tutorials, prototyping myself, learning, and by the time I went into college, I already knew quite a lot about the subject that I wanted to study and the profession that I wanted to follow, right? And from then on, when I was roughly around 17 or 18 years old, I get to know about this magical word called startup. Everybody knows about it, right? Startup, creating your own company, right? And that opened a brand new world for me, like a perspective, because before becoming an entrepreneur, my way of thinking about life is I'll finish my college education, work 4 or 5 years in India, go abroad, work for another 4 or 5 years, come back to India and set up a company. And suddenly I get to know there's actually another way, a faster way. And I started up when I was 18 years old, and I've been doing it since then all the way till now, so about 10, 11 years. So that's a bit about my journey. I have a company, game development company in Chennai, where we make games for computer, PlayStation, Xbox. How many of you have played video games? It's okay, your teachers won't say anything. A little higher. Okay, not a lot on this side, huh? Oh, there are, okay. So, before I go deeper into this topic, I'll tell you one thing. Obviously, about 60 to 70% of you raised your hands. So I'm guessing you know the difference between a single player game and a multiplayer game, right? Yes, no? Okay, so one decision that I took when I was in college is not to play multiplayer games, because we will waste a lot of time playing match after match after match, right? When you guys play BGMI or PUBG, I'm sure you would go one match after the other, right? So I decided if I have to play games as a way to de-stress myself, to consume entertainment, I'll stick with single player games. And that was the single best decision that I took in college year, because a lot of time was saved. I was still consuming my video games, but I had a lot of other time to spend into my college work, into my professional work, because I was also having a startup at that time, right? So it's not just my college, but I also have to manage my company. So that is one tip that I would give. If you want to play video games while you're still in the college, definitely do, but try to play mostly single player games so that you have time for your education, right? So a lot of context setting I'm doing before going into the core aspect of my speech, which is we are now entering the AI era, right? I'm sure most of you would be using ChatGPT, Claude, DeepSeek, Gemini. Yes? Yes or no? Yeah, so typically what I've seen most people doing it is they outsource their work to AI, and the AI does it, and then they present it as their work, right? So where the future is headed is very different. When you graduate out of your higher education, you have to be at a level where you could look at an output from an AI and say where the AI is going wrong, and you have to rectify. So imagine the level of skill set you need to be having. But rather than relying on AI, you should be correcting the job done by the AI. So that level of expertise is needed right when you graduate from your college. So it's no longer about having like a fresher job, because you are expected to have like a mid-level experience right when you're going to be a fresher, right? So think from that perspective. So let me circle back to one thing.
I told you that I decided I had to be a game designer when I was 14, right? What it did was it gave me 4 to 5 years worth of time to funnel my life into my goal, right? You people have 4 years in front of you, 4 long years, which means if you want to be an entrepreneur after graduating or you want a job, in either cases, you have 4 years to prepare yourself, right? So when you're in college, a lot of emphasis is placed on technical skills, technical knowledge, managerial skills and managerial knowledge. But what we often forget is there are some skill sets in which AI is drastically better, right? For example, the memory power, parallel cognitive proneness, which is to say, if I ask you to process two or three different thoughts, right, parallelly, simultaneously, you may start struggling, but a machine can batch process hundreds and thousands of jobs and tasks at the same time. That's called parallelization. So memory, parallelization, analytical reasoning, whatever you say, AI is going to outclass human beings in all those areas, right? So let's say in the future, if you want to be in the market, either as an entrepreneur or as a job seeker, where should your focus be, right? So let me give you few pointers on that. So AI inherently will be weak in two things. So first is what we call true creativity. So when you want to break down creativity, so first of all, okay, wait, you guys are in listening mode, so I don't want to ask any questions. So when you think about creativity, there are two layers to it, right? So the first one is, how do I mix and match ideas in very unique ways? So that is one aspect of creativity, right? This guy has come up with a very new idea, very novel idea, so they used to say, right? So this is where AI will be really good. Where AI will be very bad is emotional intelligence, right? So any job that happens to be at the intersection of emotional intelligence and creativity, that's where you have a lot of opportunity to either create a company of your own or be a job seeker, right? So what does that mean? I'll give you an example. So let's say you have certain, we are human beings, we have a lot of emotions, right? Love, sadness, grief, nostalgia, so on and so forth. We feel thousands of different emotions every single day, right? Why do we place so much importance on those emotions? It's because as human beings, we understand our life is short, right? And that we as human beings are vulnerable. That gives us a very different view of emotions. But when you think about AI, AI is invulnerable, it is permanent, it will never end. So it can never process emotions the way humans do, right? Which is why I call emotional intelligence as an area where AI will be very bad compared to humans. So that the intersection, as I said, creativity and emotional intelligence, that's where we see a lot of jobs being created, a lot of opportunities being created. So I'll give you another example. All of you watch movies. Who's your favorite actor? Anyone? Okay, I hear Vijay, and then Ajit. Okay, so let's say they say, okay, there is this movie, two versions of the same movie, right? In one version, your favorite actor has acted himself, and then there is another version of the movie where they say there is a very realistic AI version of the actor which has done the job. So if they present both the movies and tell you can only pick one movie to watch, which one will you choose? What? A little louder. The real version, right? The reason being, when we think about art, it is very similar to sports, right? Like in sport, let's say AI is good at defeating any chess grandmaster, right? But we don't go around celebrating AI's capacity to defeat chess champion. We only appreciate the actual athletes and sports people doing greater and greater achievements, right? So like sports,
art is also a domain. When I say art, I'm talking about filmmaking, game development, animation, visual effects, comics, so on and so forth. It is also a domain where the aspect of human expression, human endeavor, that matters a lot, right? Because we want to, a lot of you go to movies and you review it yourself, right? You talk about it amongst your friends. You say, okay, this director has done a good job, this writer has done a good job. Just like what you said, I would prefer watching a movie with the real actor. That will be the case even with, let's say, directors, artists, game programmers, etc. We want to see the work done by actual human being because we know it is driven by human nature, human emotions, and human intelligence, right? That is why you will never see robots performing in Olympics. Art is also the same, right? So the takeaway that I wanted to give to you guys is that think about where in 4 years' time the industry is going, right? So a lot of you have heard about automation, right? AI automating jobs, right? Yes, no? A little louder. Okay, so what happens is, as I said, AI is good at a lot of different skill sets compared to humans, right? So every year what is happening is it is automating more and more jobs, right? What we are expecting in the industry is when 2028, which is just few years from now, a lot of jobs will begin to get automated. And so before I go there, ChatGPT, all of you are using, right? It's called a large language model, LLM. It was introduced in 2022. Now LLM is a very strong AI architecture, right? In just 2 to 3 years. After LLM, there is an evolution of AI called world model. After world model, there is another version called artificial general intelligence, AGI, right? With each evolution in AI, it gets significantly better at what it is doing, right? What that means is disruption in the job market, right? 2028, we will see disruption, and in 2030, significant disruption in jobs, right? That's where I said you should be operating at a scale where you can verify and rectify an AI's work rather than just relying on AI. So think about the kind of skill set that you need to be developing, and that cannot happen if you just listen to lectures, write your exams. It will only happen when you go out there, self-learning and prototyping. So a bit about prototyping, okay? Once you step out of the college, as long as you're in the college, your grades will matter, your marks will matter. Once you step out of the college, what matters is your skill set, your mindset, and your body of work. What do I mean by body of work is a portfolio, which is to say, in college, obviously, you'll be doing your project, right? Your project is your showcase of the skill set that you have and the mindset that you have, because it is application of knowledge. I'll give you a simple example. Several thousands and thousands of years back, they discovered fire, right? And then they understood that fire gives heat. Why? Because as human beings, we can have the sensory perception of feeling heat. But someone had this thought, okay, I sense this heat coming from fire. What if I place some meat over it? Will it cook the meat? Someone had that divergent lateral thinking, right? Nobody guessed it. Someone just guessed it out of pure luck. And that's where the cooking process started. And now because of that, we are able to, like, those of you who study nutrition, you would know, when you cook something, the bioavailability of nutrients is far higher, right? It happened just because of a random thought experiment that, okay, I feel heat, let me put some food on it and see what happens, right? So the application of knowledge is very important. So you may learn your theory, you may do your projects, you may do your Viva and written exams. Are you able to apply your knowledge to solve problems, right? That's the most important thing. How do you prove it? Is by doing prototypes, is by doing projects, is by building your portfolio. When you go to interviews, portfolio speaks. And when you go to investors to start your company, again, it is your portfolio that will speak, right? So what the thought that I want to leave you with is,
think about how can you apply your knowledge. Theoretical knowledge will not help because AI will have a library's worth of knowledge in its fingertip. We cannot remember those many things, we cannot recall those many things. So as human beings, our focus should be what are the gaps, how do I fill or address those gaps, and that requires a very complex degree of divergent thinking or lateral thinking. In a simple word, out of the box thinking, right? So think in terms of prototypes, think in terms of projects, think in terms of knowledge application, and take your project work very, very, very seriously. Do not outsource it to someone. If someone says, I have a ready-made project, you can just submit. Just say no to it, even though it is easy. Because you doing the project by yourself, that is the only way you will know how to apply the theoretical knowledge that you learn, right? And that will be very, very important as you step out of the college. This is like a very safe world. As long as you're in the college, it's a relatively safe world. The world outside, not so safe. And I say that as an entrepreneur because it's quite a painful experience. So remember this and take it seriously about what I said, about knowledge application, and start thinking in terms of AI is disrupting the world, but where is there an opportunity for me to either start a company or find a job, right? Think from that perspective. You may think 4 years is very long from now, but it'll go fairly quick. So leverage each and every day. Do a lot of self-learning because today I am consulting the government of India and government of Tamil Nadu on policy making. I draft policies, and that did not happen because I just learned some theory, right? I tried to practice the theory and bring it into fruition to solve problems. So think in those terms and the future will be yours, right? And remember one thing, if you are able to do, okay, I'll put it this way, right? This is the last thing that I want to say. I don't want to take too much time. This is an example that I want to give from my industry, the game industry, right? Ours is a very, very new industry. I'm standing as a game designer right now, and I belong to the first generation of game makers in India. What that means is, typically in America, UK, Japan, there will be 3-4 generations of game makers, right? What happens is they get old enough, they retire, become professors, lecturers, and then they bring their 20-30 years worth of experience to teach students. So the level of cutting edge knowledge students get in foreign countries is significantly higher in game industry. But the first generation of game makers, we are still in the industry, right? So how do we prepare our next generation? We found one solution, which is to say, we'll create these online only late evening classes, 1-year diploma classes, right? Where industry experts such as myself, we will come and take classes for 1 year, evenings only, right? And it will be like a project-based assessment, project-based learning. And by the time you finish the diploma, not only would you get expert hands-on guidance from industry experts, but by the time you graduate from the diploma, you will actually have a game in your hand, like a proper functioning game that you could show as, this is my body of work. And then you can present it to investors for funding, or you can present it to company to get employment, right? So see if you can find that kind of practical, hands-on, expert-driven diploma short-term courses and do it parallelly, right? You could do your undergraduate degree and you can also do diploma. A lot of students are doing around the world, even in India. There is ample time to do it. It won't affect much of your college. If you are able to do that, that will set your career in the best way. So I gave one example from my industry. Other industries also do diplomas like this, which are evening only and online only. So seek out those opportunities and all the best for your future, right? Thank you. Your leadership, innovation, and artistic brilliance have set a new standards in the gaming industry. Today, your presence adds extraordinary prestige to our celebration. Here is the heartfelt appreciation to you, sir.
நம் காதுகளையும் மனதையும் உற்சாகப்படுத்தி நம்மை எல்லோரையும் பரவசப்படுத்தும் கலை நிகழ்ச்சிகள் இதோ உங்களுக்காக. உங்கள் கண்களை குளிர வைக்கவும், காதுகளை இசை மலையில் நனைய வைக்கவும், மனதுக்கு மகிழ்ச்சியை கொடுப்பதற்காகவும் நம் கல்லூரி மாணவ மாணவியர்களின் நடனங்கள் இதோ உங்களுக்காக. Students, kindly maintain the decorum. Dance is a symbol of communication which brings out innermost feelings. It depicts the cultural aspects of civilization. Here comes our talented tots to welcome you for this function. वराहरूपं देववरीष्टं वरस्मितवदनम् वज्रदन्तधर रक्षाकवचं शिवसम्भूत भुवि संजात नम्बिदवगिम्बु ಕೊಡುವವನೀತ ಸಾವಿರ ದೈವದ ಮನಸಂಪ್ರೀತ ಬೇಡುತ್ತ ನಿಂದೆವು ಆರಾಧಿಸುತ್ತ ಲಾಸ್ಯ ವಿಲಸಿತ ನವನಾಟ್ಯ ದೇವತಾ ನಟನಾಟ್ಯದ ಅಭಿನಯವದ ಶಾರುಗೀಯ ಚರಿತ ಸ್ವಾಗತಾಂಜಲಿ ಸ್ವಾಗತಾಂಜಲಿ ಝಡನ ಝಡನನು ಪುರಾಣಿ ಸ್ವಾಗತಾಂಜಲಿ ಅಗನಗ ಅಗನಗ ಮುಗನಗಯೇ ಮುಗನಗ ಮುಗನಗ ಮುರುನಗಯೇ ಮುರುನಗ ಮುರುನಗ ತರುನಗಯೇ ತರುನಗ ತರುನಗ ವರುಣನಯೇ ಸಗನಿಸಪನಿ ಮಮೈ ಸಗನಿಸಪನಿ ಮಮೈ ಸಗನಿಸಪನಿ ಮಮ ನಿರದಗದಿ ತರಿ ಕಿದಗದಿ ತರಿ ಕಿದ ತೋಂ ನಾಚ ರಹೆ ಗೋರಿ ತಾಂ ದಿತಾಂ ತರಿ ತರಿ ಕಿದಗದಿ ತರಿ ಕಿದಗದಿ ತರಿ ಕಿದ ತೋಂ ನಾಚ ರಹೆ ಗೋರಿ ತಾಂ ದಿತಾಂ ತರಿ ತರಿ ಕಿದಗದಿ ತರಿ ಕಿದಗದಿ காணீரோ நீர்காண் சோழ வெற்றியாள் உன்னை காணீரோ அழகிய பூவே செல்லதியோ
மலை நடுகள் சேர்க்கும் வீர மாற காதல் மாற பூவோர் ஏங்கும் வீர பாவோர் போற்றும் வீர குறைவாளரை தாங்க வருவோர் புவி தாங்க மழவாய மையான வருவாய் களம் ஏற ஆயிரம் வேடம் போல போர்கள சேரும் சோழ வேந்தா ராஜராஜ வாராய் வாகை சூட வீரா ராஜ வீர சூரா வீர சூர. Thank you, students. Dance is one of the most beautiful divine from arts. It is much more than just moving your hands and legs. Here comes our students to excite us with their dance performance. மாணவர்களுக்கு ஒரு அன்பான வேண்டுகோள். You can sit back and relax. You are requested not to whistle. This is for your kind information. Thank you, students. அரங்கம் அதிரட்டுமே விசில் பறக்கட்டுமே now கரங்கள் ஒசரட்டுமே தேகோ வழக்கு மொத்தமே now இது காட்டு மாட்டு வாசாய நிக்காத கரபத்து தனமத்தோ பரகத்து கலசகாராக்கு கேதே ராகேது காட்டாத அலிசில் தலதல் பொண்ணு வச்சா முதினில்ல சத்தா வரும் முன்னால சிங்கம் வரும் பின்னால பல்ல தண்ணி சொல்லி தரவா இனி பச்ச இல்ல கிள்ளல செய்யதானே கண்ணால உப்பு கண்டம் போட்டு விடவா இது காட்டு மாட்டு வாசாய நிக்காத கரபத்து தனமத்தோ பரகத்து கலசகாராக்கு கேதே ராகேது காட்டாத அலிசில் தலதல் பொண்ணு வச்சா முதினில்ல நட்பே இருக்கு மத்ததெல்லாம் இருக்கு கடவுள் தந்த வர உனக்கு நண்ப இருக்கா உயிரத்தான் கொடுப்பான் இனிமே உனக்கு பயம் எதுக்கு படே 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 தானா தன்னானா தானா பச்சா தனனா தானா தன்னானா தானா பச்சா தனனா ఇప్పుడు చూడు சந்தன கட்ட ஆட்டம் பம்பரம் கட்ட பாத்தா வச்சுட்டு பட்டாசே பாட்டா பல்லாட நம்ம ராஜா வெள்ளாட ரிங்டா நம்மோட ஹே ஹே என்ன சே 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 சுட்டு மொத்தத்தை மாவட்டா
Wonderful, students. Really, you have enchanted our eyes. Students, shall we ask one more dance? Shall we? Here is the one more performance to you. கிட்ட வராத எங்க ஏரியா உள்ள வராத எங்க ஏரியா உள்ள வராத எங்க ஏரியா உள்ள வராத எங்க ஏரியா உள்ள வராத மணிக்கா பெலூச்சி இறங்கி வந்தாச்சு கடல்ல கொந்தளிக்கும் சுனாமியே உண்டாச்சு மணிக்கா பெலூச்சி எதுக்கா எனர்ஜி தலைய சுத்த வைக்கும் பறக்க விட்டு விருந்து வச்சு கொண்டாடலாமா மக்கள் விட்டாய் மக்கள் விட்டாய் மக்கள் மக்கள் விட்டாய் மக்கள் விட்டாய் மக்கள் விட்டாய் விட்டாய் நீ ஆடுறி ருக்மணி மதுரா பாட பாடக்கு Wow performance. It's a time to express our gratitude to all those who made this event meaningful and magnificent. To deliver the vote of thanks, I invite our active Dr. Anbarasan Sir, Vice Principal, who is a dedicated mentor and a pillar of DSEC, to come forward to deliver the vote of thanks. Good morning to everyone gathered here. It is an honor to stand before you and express my heartfelt gratitude on this special occasion of Freshers Launch 2025 and the Student Entrepreneurship Orientation Program. I extend my warm greetings to our revered Ayya, the Honorable Chancellor, our respected Chief Guest, the Additional Registrar Sir, PDO Sir, Trust Officials, Principals and Head of the institutions from various colleges, Deans, Head of the departments, faculty members, our non-teaching staffs, our senior students, and most importantly, our talented freshers of the 2025 batch. A very good morning to all. Today is more than just an event. It's a celebration of new beginnings, fresh aspirations, and inspiring dreams. The twin celebrations held today have truly set the tone for a promising future. First and foremost, with a sincere respect and gratitude, I thank our beloved Chancellor Ayya. Your vision, support, and constant encouragement make Dhanalakshmi Srinivasan Engineering College a true temple of learning. Your presence today has added great value to this event. From the bottom of our hearts, thank you, Ayya. I also extend heartfelt thanks to our distinguished chief guest, Mr. Pramod Nanchunda Swami, Vice President and Global Delivery Head for Automotive and Mobility Business Unit at Cyient, whose journey beautifully bridges education and industry. Mr. Harish Chengaya, Founder, Game Director, and Producer at Outlier Games, whose passion turned into a successful entrepreneurial venture. Your inspiring words have shown our students their passion, dedication, and creativity can transform dreams into reality. Thank you for motivating us all today. My sincere thanks to our Principal Sir for his leadership and support, which helped make this event a grand success. I thank the deans, principals, head of the institutions of various colleges for their valuable presence. I would like to appreciate our deans, head of the departments, faculty, year coordinators, COE, and the entire DSEC team for their hard work and perfect planning.
special appreciation to our senior student for organizing a lively and welcoming Freshers Launch 2025. Your efforts have truly made our new students feel comfortable and valued. And finally, to our dear freshers, the stars of today, welcome once again. We wish you a wonderful journey ahead, filled with learning, growth, and success. Thank you all. Wishing everyone a fantastic year ahead. Thank you. Thank you so much, sir. Dear guys, it's a time of selfie. Dear Now- students, dear students, our chief guest is wish to take a selfie here. Please, sir. I feel that it is a catchy moment for us. Thank you, sir. Amazing dance performances, by the way. Thank you, sir. Now it's a time for national anthem. Students are requested to rise as to your place without making any noise. Students are requested stand at ease. जनगणमनधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलति तरंगा तव शुभ नामे जाहे तव शुभाशिष माहे जाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Thank you, everyone. Students, snacks has been arranged for you. You can get your snacks here and then you can disperse from here. Thank you. Students, you can